இந்த காலையில் நம்முடைய தியானமாக ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் 15, 16, 17 ஆகிய 3 வேத பகுதிகளை படிப்போம். For our meditation this morning, let us turn to the book of Isaiah, chapter 33, verses 15, 16 and 17. ఈ ఉదయ కాలమున మనకు ధ్యానార్థమై యెషయా గ్రంథము 33వ అధ్యాయము 15, 16, 17 వాక్యములు. நீதியாய் நடந்து செம்மையானவைகளை பேசி இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து பரிதானங்களை வாங்காதபடிக்கு தன் கைகளை உதறி இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு தன் செவியை அடைத்து பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ அவன் உயர்ந்த இடங்களில் வாசம் பண்ணுவான். கண்மலைகளின் அரண்கள் அவனுடைய உயர்ந்த அடைக்கலமாகும். அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும். உன் கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தனோராக காணும், தூரத்தில் உள்ள தேசத்தையும் பார்க்கும். He that walketh righteously and speaketh uprightly, he that despiseth the gain of oppressions, that shaketh his hand from holding of bribes, that stoppeth his ears from hearing of blood, and shutteth his ears from seeing evil, he shall dwell on high. His place of defense shall be the munitions of rocks. Bread shall be given him, his water shall be sure. Thine eyes shall see the king in his beauty, they shall behold the land that is very far off. నీతిని అనుసరించి నడుచుచు యథార్థంగా మాటలాడుచు నిర్బంధనము వలన వచ్చు లాభమును ఉపేక్షించుచు లంచము పుచ్చుకొనకుండా తన చేతులను మలుపుకొని హత్య అను మాట వినకుండా చెవులను మూసుకొని చెడుతనము చూడకుండా కన్నులు మూసుకొని వాడు ఉన్నత స్థలమున నివసించును. పర్వతములోని శిలలు అతనికి కోట ఎగును, తప్పక అతనికి ఆహారము దొరుకును, అతని నీళ్లు అతనికి శాశ్వతముగా ఉండును. అలంకరింపబడిన రాజు నీవు కన్నులారా చూచెదవు, బహుదూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కనబడును. നീതിയായി നടന്ന് നേർപറയുകയും പീഡനത്താലുള്ള ആദായം വെറുക്കുകയും കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെ കൈ കുടഞ്ഞു കളയുകയും രക്തപാതകത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാതെ വണ്ണം ചെവി പൊത്തുകയും ദോഷത്തെ കണ്ട് രസിക്കാതെ വണ്ണം കണ്ണടച്ച് കളയും ചെയ്യുന്നവൻ, ഇങ്ങനെയുള്ളവൻ ഉയരത്തിൽ വസിക്കും. പാറക്കോട്ടകൾ അവന്റെ അഭയസ്ഥാനമായിരിക്കും. അവന്റെ അപ്പം അവന് കിട്ടും, അവന് വെള്ളം മുട്ടിപ്പോകുകയുമില്ല. നിന്റെ കണ്ണ് രാജാവിനെ അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തോടെ ദർശിക്കും, വിശാലമായ ഒരു ദേശം കാണും. இந்த தூதின் தலைப்பு அப்பமும் தண்ணீரும். The title of this message is bread and water. ఈ యొక్క వర్తమానం యొక్క ముఖ్యాంశము ఆహారము నీళ్లు. 16ஆம் வசனத்தில் அவன் அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும். In the 16th verse you read, bread shall be given him, his waters shall be sure. 16వ వాక్యమందు తప్పక అతనికి ఆహారము దొరుకును, అతని నీళ్లు అతనికి శాశ్వతముగా ఉండును. தேவன் கடந்த 9 மாதங்களாக நம்மை பாதுகாத்து இந்த 10வது மாதத்துக்குள் பிரவேசிக்க நமக்கு ஒரு உதவி செய்திருக்கிறார். The Lord had preserved us all through the past 9 months and has blessed us to enter into this 10th month. ప్రభు మనల్ని 9 నెలలు కాపాడి 10వ నెలలో ప్రవేశించుటకు సహాయం చేస్తున్నారు. 10வது மாதத்தின் துவக்கத்திலே நாம் இந்த வேத பகுதிகளை வாசித்து 15ஆம் வசனத்தில் சில காரியங்களை நாம் தியானித்தோம். In the entry to this month, we had meditated upon these portions of the scripture and we had meditated further on verse 15. ఈ యొక్క 10వ నెల యొక్క ప్రారంభం నందు 15వ వాక్యమును ధ్యానించి కొన్ని కార్యములు మనం నేర్చుకొని ఉన్నాము. தெய்வத்தின் வாக்குத்தத்தங்களை சொந்தமாக்கி கொள்ளுவதற்கு நாம் எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள் அல்லது நம்முடைய ஆவி, ஆத்மா, சரீரம் எவ்வளவு அவசியம், விசேஷமானது என்பதை இந்த வசனத்திலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். From these verses we understand that how special is our spirit, soul and body in order to inherit the promises of God. దేవుని యొక్క వాగ్దానములు మన స్వాధీనపరచుకొను నిమిత్తము మనములో మన యొక్క ఆత్మ, జీవ, శరీరము ఎంత ప్రాముఖ్యమైనదని చెప్పి చూస్తున్నాము. ஒரு தெய்வீக ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு நம்முடைய சரீர அவயங்கள் 15ஆம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போல, முதலாவது நம்முடைய கால் சம்பந்தமான விஷயம், நம்முடைய கால்கள் நீதியாய் நடக்க வேண்டும். We see how the organs of our body becomes essential, especially in the 15th verse we see how the legs have to be utilized for walking righteously. మొదటిగా 15వ వాక్యమందు మనం చదివినప్పుడు మన యొక్క కాళ్ళకు సంబంధించినది మనము నీతిని అనుసరించి నడుచుకొనవలెను. இந்த பூமியிலே உன்னுடைய நடக்கை ஒழுங்காக இல்லை என்றால் தெய்வீக வாக்குத்தத்தத்தை நீ பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. On this earth,
if your walk is not proper, you will not be able to receive the promises of God. ఈ యొక్క భూమి మీద నీ యొక్క నడక ప్రవర్తన సరిగా లేనట్లయితే దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదములను పొందుకొనలేవు. முதலாம் சங்கீதத்தில் நாம் வாசிக்கும் வசனம் என்னவென்று நாம் அறிவோமே. We all know as to what we read in Psalm 1. మొదటి కీర్తనేందు మనం చదువునటువంటి వాక్యం మనకు తెలియను. துன்மார்க்கருடைய ஆலோசனையில் நடக்காதே. Do not walk in the way of the wicked. దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక. பாவிகளுடைய வழியிலே நிற்காதே. Do not stand in the way of the sinner. పాపుల మార్గమున నిలువక. பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்திலே உட்காராதே. Nor sit in the seat of the scornful. అపహాసకులు కూర్చుండు చోటను కూర్చుండకుము. நீதியாய் நடப்பாய் என்றால் தெய்வத்தின் வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் உனக்கு சொந்தமா இருக்கும் என்று நாங்கள் தைரியமாய் பிரசங்கிக்கிறோம். We boldly preach that if you walk righteously, all the promises of God can be inherited by you. నీవు నీతిని అనుసరించి నడిచినట్లయితే దేవుని యొక్క వాగ్దానములన్నీ నీకు సొంతమైనవే. இரண்டாவதாக நம்முடைய வாய் சம்பந்தமான விஷயம். Secondly, the matter pertains to our mouth. రెండవదిగా మన యొక్క నోరుకు సంబంధించిన విషయము. செம்மையானவைகளை பேச வேண்டும். We need to speak things which are upright. యథార్థమైన మాటలే మాట్లాడవలెను. கெட்ட வார்த்தையோ வாய்க்கு வந்தது போலவோ நீ பேசிக்கொண்டிருக்கிற நபரா இருப்பாயானால் பரிசுத்த தெய்வத்தின் வாக்குத்தத்தத்தை உன்னால சொந்தமாக்கி கொள்ள முடியாது. You cannot inherit the promises of the holy God if you were to speak whatever occurs in your mouth or use bad words with your mouth. నీవు చెడ్డ మాటలు నీ యొక్క నోటికి వచ్చినట్లుగా మాటలు మాట్లాడుచు ఉండినట్లయితే దేవుని యొక్క వాగ్దానమును స్వాధీనపరచుకొనలేవు. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை நீ உரிமை பாராட்டலாம். வேதத்திலிருந்து உனக்கு வசனமும் கிடைக்கும். ஆனால் இந்த ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு உன்னுடைய வாயே சில வேளையில் உனக்கு தடையாய் போய் விடுகிறது. You can exercise right over the promises of God. The word of God can speak to you, but then your mouth itself will become an obstruction for you to receive the blessings. దేవుని యొక్క వాగ్దానము పొందు నిమిత్తమును హక్కును చూపవచ్చును. నీకు దేవుడు వాక్యమును కూడా ఇచ్చిండవచ్చును. అయితే కొన్నిసార్లు ఆశీర్వాదము పొందకుండానట్లుగా నీ యొక్క నోరే కారణమై ఉన్నది. 4 திருடர்கள் திருடுவதற்காக போனார்களாம். There were 4 thieves who decided to go and steal. నలుగురు దొంగలు దొంగలించుటకు తీర్మానించుకొనిరి. ஒன்றும் கிடைக்காமல் ராக்காலத்திலே இருட்டிலே விரக்தியோடு திரும்பி வந்தார்கள். Unable to get anything, empty-handed, in the dark of the night they were returning. వారికి ఏమీ దొరకకుండా రాత్రి సమయమందు వారు తిరిగి వచ్చిరి. ஒரு மரம் போன்ற கிடக்கிற ஒன்றிலே திரும்பி வரும்பொழுது அப்படியே கால்கள் பட்டு ஒருவன் தடுமாறினான். There was a tree across on the way. One of the men, he hit his feet against it and he stumbled. ఒక వృక్షం ఉండినటువంటి స్థలంలో వారు వచ్చినటువంటి సమయంలో వారిలో ఒక వ్యక్తి అతడు తొట్టిల్లి ఉన్నాడు. பின்னால் வந்த தன்னுடைய சகாக்களை பார்த்து சொன்னான், "டேய் பார்த்து வாங்க, பனைமரம் விழுந்து கிடக்கிறது" என்று சொன்னான். The one who was behind said, "Be careful about your walk, because there's a palm tree that has fallen down." అతడు వెనుక వచ్చినటువంటి వారిని చూసి అతడు చెప్పినాడు, "మీరు జాగ్రత్తగా రండి, ఇక్కడ తాటి చెట్టు పడిపోయినది." அது ஒரு பனைமரம் அல்ல, ஒரு பரிதாபப்பட்ட ஒரு ஏழை மனுஷன் படுத்து கிடந்தார். It was not a palm tree, but a poor old man was sleeping on the way. అదొక తాటి చెట్టు కాదు, అది అక్కడ ఒక బీదవాడైనటువంటి వ్యక్తి పండుకొని ఉన్నాడు. கால்கள் பட்டதும் அவன் எழும்பி இவங்க சொல்றத கவனித்து சொன்னான், "எந்த பனைமரமாவது மடியில காசு வச்சுட்டு படுத்திருக்குமா என்று கேட்டான். This man woke up, having heard what they were saying, and said, "Can there be any palm tree that can go to sleep with money in the pocket?" అతడు లేచి అడిగి ఉన్నాడు, ఏ యొక్క తాటి చెట్టు అయినడో తన యొక్క ఒడిలో డబ్బులు ఉంచుకొని పండుకొనునా? அந்த ஏழை மனுஷனோடு போராடி 3 பேர் சேர்ந்து அந்த காசை பிடுங்கிறதுக்கு பட்ட பாடு கடைசியில் ₹1 ₹2 வச்சிருந்திருக்கான். அவ்வளவுதான். There was a great struggle where all these 3 thieves tried to get the money out of this poor man. Finally, it was about 2 or 3 rupees that he had. ఆ యొక్క బీదవాని యొక్క డబ్బులు తీసుకొని నిమిత్తము వారు అధికముగా ప్రయాసపడి ఉన్నారు. చివరిగా చూచినప్పుడు అక్కడ 1-2 రూపాయలు మాత్రమే ఉన్నవి. தெய்வீக ஆசீர்வாதங்களை பெறுவதற்கு நம்முடைய வாயே தடையாய் போகிறது. In order to receive the blessings from the Lord, our mouth itself becomes an obstacle. దైవిక సంబంధమైన ఆశీర్వాదములు పొందు నిమిత్తము మన యొక్క నోరే ఆటంకమై ఉన్నది. எனவேதான் வாய்க்கு வந்த பிரகாரம் ஆவியானவர்களே நீங்கள் பேச வேண்டாம், செம்மையானவைகளை பேசுங்கள்.
Therefore, do not speak whatever comes to your mouth, but speak those things which are upright. కావున మీ యొక్క నోటికి వచ్చినట్లుగా మీరు మాట్లాడకూడదు, యథార్థమైనటువంటి మాటలే మాట్లాడవలెను. சிலருடைய சாக்குப்போக்கு என்னவென்றால், நல்லா இருக்கும்போது பேசுறது இல்ல பாஸ்டர், கோபம் வரும்போது தான் பேசுறேன். அந்த கோபம் பிசாசிலிருந்து தானே வருகிறது. Some people give a reason saying that when I'm fine I don't talk like this, but only when I'm angry I speak like that, because that comes from the devil. కొందరు చెప్పుచున్నటువంటి నెపములు ఏమనగా, మేము బాగా ఉండినప్పుడు నేను బాగానే మాట్లాడుచున్నాను, కోపం వచ్చినప్పుడే నేను అటువంటి మాటలు మాట్లాడుచున్నాను, ఆ యొక్క కోపము అపవాది యొద్ద నుండి వచ్చుచున్నది. கர்த்தருக்குள்ளே நித்திரை அடைந்த கிறிஸ்மஸ் ஐயாவை குறித்து நான் அந்த வீட்டுக்கு சமீபத்தில் போகும்போது இப்படி சொன்னார்கள். Recently when I went to our brother Christmas who had slept in the Lord recently, they were talking like this. సమీపమునందు ప్రభువునందు నిద్రించినటువంటి క్రిస్మస్ అయ్య వారి యొక్క ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ రీతిగా చెప్పిరి. எங்க வீட்ல சத்தமா பேசந்தே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. They said that we had never spoken aloud in our house at all. మా యొక్క ఇంటిలో బిగ్గరగా మాట్లాడినదే లేదు. அவர்கள் எங்க சண்டை போட்டிருப்பார்கள்? What sort of a fighting could they have had at all? ఏ రీతిగా జగడం వేసుకునిందురు? இதெல்லாம் நல்ல அனுபவங்களாக இருக்கிறது. All these are good experience. ఇవన్నీ మంచి అనుభవములై ఉన్నవి. வெள்ளிக்கிழமை மரித்து போன சகோதரனை குறித்து சாட்சி என்ன? What is the testimony about the brother who died last Friday? శుక్రవారము మరణించినటువంటి సహోదరుని గురించి సాక్ష్యం ఏమిటి? ஆவியில நிறைஞ்சிக்கிட்டே மரிச்சிருக்கிறார். He died getting filled in the spirit. అతడు అభిషేకముతో నింపబడుచునే మరణించిరి. அந்த வீட்டுக்காரம்மா சொல்றாங்க, பாஸ்டர் உங்களுக்காக நடுராத்திரில ஜெபம் பண்ணுவாரு, ஜெபிச்சிட்டே இருப்பாரு. The sister of the house was saying, brother pastor, during the middle of the night he used to be praying for you. ఆ యొక్క అతని యొక్క భార్య చెప్పినది, పాస్టర్ గారు రాత్రి సమయమందు ఆయన లేచి మీ కొరకు ప్రార్థించుదురని చెప్పెను. இதெல்லாம் நல்ல காரியங்கள். அவர்கள் மரித்து போனாலும் மறுபக்கம் இருதயத்தில் வேதனை. இப்படிப்பட்டதான ஊழியத்தை தாங்குகிற மனுஷிகள் உத்தமர்கள் சீக்கிரமா இந்த பூமி விட்டு கடந்து போகிறார்களே. Though they have died and gone to the Lord on one side, it is a sorrow that such upright people who had upheld the ministry are all leaving and going away. వారు మరణించినది మన యొక్క హృదయమునందు ఒక ప్రక్కన దుఃఖమైనది, మరొక ప్రక్కన సంఘమును భరించినటువంటి వారు వెళ్ళిపోవచ్చున్నారు. எனவே செம்மையானதை பேச தீர்மானிப்போம். Therefore let us resolve to speak the upright things. కావున యథార్థముగా మాట్లాడు నిమిత్తము మనం తీర్మానించుకొనిదము. மூன்றாவது நம்முடைய இருதயத்தை சம்பந்தமான விஷயம். Third is the matter which pertains to the heart. మూడవది మన యొక్క హృదయమునకు సంబంధించిన విషయము. இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயத்தை வெறுத்து விடு. Despise the gain of oppression. నిర్బంధన వలన వచ్చు లాభమును ఉపేక్షించవలెను. தீமைகள் தவறுகள் செய்து அதில் ஏதாவது லாபம் வருமானால் நீ அதை நம்பி போகாதே. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை உன்னாலே பெற முடியாது. If there are any gain that comes out of deceit or wickedness, do not trust that and go, because the blessing that comes from the Lord will be stopped. కీడు తప్పైనటువంటి కార్యములు చేయటం వల్ల వచ్చినటువంటి లాభమును నమ్మకూడదు. ఆశీర్వాదం ఇచ్చినది ప్రభువై ఉన్నారు. సమీపத்தில் ஒரு விசுவாசியை பற்றி சென்டர் பாஸ்டர் இப்படி சொன்னார். Recently the center pastor was speaking about a certain believer. సమీపమునందు ఒక విశ్వాసిని గురించి కేంద్ర పాస్టర్ గారు ఇలాగనే చెప్పిరి. ஒரு இடத்துல பில்டிங் வர்க் நடக்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட கடையில நம்ம பொருட்கள் வாங்குவோம். When the building work takes place, there's a certain shop where we used to buy a material. గుర్తింపబడిన స్థలంలో కట్టడ పని జరుగునటువంటి సమయమందు గుర్తింపబడినటువంటి ఒక కొట్టులో మనం సామాన్లు కొనేదము. இந்த குறிப்பிட்ட விசுவாசி அவர் ஃபெய்த்தமுக்கும் ஜாமான் வாங்கி அனுப்புவாராம். தனக்கு ஒரு ஃப்ளாட் கட்டிக்கிட்டு இருந்தாராம். அதே அக்கௌண்ட்ல அந்த ஜாமான் வாங்கி வீட்டுக்கு அனுப்புவாராம். இடுக்கண் செய்வதால் வரும் ஆதாயம். In the same account that was being supplied to the faith home, இது ரொம்ப லேட்டா தான் கண்டுபிடிச்சாங்க. In the same account he used to be sending for the faith home. Maintaining the same account, he also used to be sending to the apartment that he was building, and this was found very lately. అతన్ని చూచినప్పుడు అతడు ఒకే లెక్కలో విశ్వాస గృహమునకు కట్టుట కావలసినటువంటి వస్తువులు కొని పంపించును. అదే లెక్కలో తన యొక్క భవనము కట్టుకుంటూ కూడా అతడు వస్తువులు కొని పంపించును. நேர்மையாய் வருகிற ஆதாயத்தை விரும்புங்கள். தீமையான விதத்தில் ஆதாயம் வரும் என்றால் உன் இருதயம் அதை வெறுத்திருக்கணும். அப்பொழுதுதான் வாக்கு தத்தத்தை உன்னால் சொந்தமாக்கி கொள்ள முடியும். Desire that the gain that comes through a right measure, and withhold yourself from the gain that comes through the deceit. Only then the promise will work for you. సరైన రీతిగా వచ్చినటువంటి లాభమునే మనము ఆశపడవలెను, కానీ అన్యాయముగా వచ్చినటువంటి లాభమును ఉపేక్షింపకూడదు. நான்காவது கைகள் சம்பந்தமான விஷயம்.
The fourth is what pertains to the hands. నాలుగవదిగా చేతులకు సంబంధించినది. லஞ்சம் வாங்காதபடி தன் கைகளை உதற வேண்டுமா? You have to shake your hands away from holding bribes. లంచము పుచ్చుకొనకుండా తన చేతులను మలుపుకొనవలెను. எத்தனையோ பேர் கவர்மெண்ட்ல வேலை செய்கிறீர்கள். Many of you are working in the government. అనేక మంది ప్రభుత్వమునందు పని చేయుచున్నారు. பல இடங்களில் நீங்கள் வேலை பார்க்கிறீர்கள். You are working in diverse places. మీరు పలు స్థలములో పని చేయుచున్నారు. இந்த உலகம் லஞ்சத்துக்குள்ளே முழுகி கிடக்கிறது. This world is sunk in bribes. ఈ యొక్క లోకము లంచమునందు మునిగిపోయినది. ஆனால் தேவ வாக்குத்தத்தத்தை பரலோக பிதா நமக்கு கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை நீ பெற வேண்டுமானால் லஞ்சம் வாங்காதபடி உன் கைகளை உதறிவிடு. If you have to receive the promises which the heavenly Father is sending you, you have to shake your hands from holding bribes. పరలోకమండి దేవుడిచ్చినటువంటి వాగ్దానములను స్వాధీనపరచుకొన నిమిత్తము లంచమును పుచ్చుకొనకుండా నీ యొక్క చేతులను దులుపుకొనవలెను. லஞ்சம் வாங்குறவங்க பரலோகம் போவார்களா? Will those who take bribe go to heaven? లంచమును పుచ్చుకుని వారు పరలోకమునకు వెళ్ళెదరా? அப்படி நிச்சயமாய் போக மாட்டார்கள் என்று தான் நான் அபிப்பிராயப்படுகிறேன். I have an opinion that surely they will not go. నిశ్చయముగా వారు పరలోకమునకు వెళ్ళరని చెప్పి నేను తలంచున్నాను. யாராவது வாங்கியிருந்தால் மரிப்பதற்கு முன்பாக திருப்பி கொடுங்கள், பரலோகம் போகலாம். இல்லை என்றால் அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிறதான அக்கினி கடல். If you have taken bribe, somehow try to return before you die, otherwise you will result in the hell which is burning with fire and brimstone. ఎవరైనాను లంచము తీసుకుని ఉండినట్లయితే మీ యొక్క మరణముకు ముందుగా వారికి ఇచ్చివేయుడి, లేనట్లయితే అగ్నియు గంధకమున ఉండును. ஐந்தாவது உன்னுடைய காதுகளை குறித்ததான விஷயம். Fifthly, it is a matter pertaining to your ears. ఐదవది మన యొక్క చెవులను గుర్చిన విషయము. இரத்தம் சிந்துவதற்கான யோசனைகளை கேளாதபடிக்கு செவியை அடை. That stoppeth his ears from hearing of blood. హత్య అనే మాట వినకుండా చెవులు మూసుకొనవలెను. யாருக்காவது தீமை செய்யணும், அடிக்கணும், துன்புறுத்தணும் என்று ஆலோசனை செய்வார்கள் என்றால் உன் காதை அடைத்துக்கள். If there is a plan going on in order to beat someone or in order to inflict pain on someone, you have to shut your ears to that. ఎవరైనాను ఇతరులకు కీడు చేయవలనో వారిని కొట్టవలనో అటువంటి కార్యములు మాట్లాడినట్లయితే నీ చెవులు మూసుకొనుము. இப்படிப்பட்ட ஆலோசனைகளுக்கு நீ உடன்படுவாயானால் வாக்குத்தத்தத்தை உன்னால் பெற முடியாது. If you were to concur with such plans, you will not be able to receive the promises. ఇటువంటి మాటలకు నువ్వు సహకరించినట్లయితే దేవుని యొక్క వాగ్దానమును స్వాధీనపరచుకొనలేవు. ஆறாவதாக நம்முடைய கண்கள் சம்பந்தமான விஷயம். Sixthly, the sixth matter pertains to the eye. ఆరవదిగా మన యొక్క కన్నులకు సంబంధించినది. பொல்லாப்பை காணாதபடிக்கு தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ? Whoever shutteth his eyes from seeing evil. చెడుతనము చూడకుండా కన్నులు మూసుకునేవాడు. இந்த நாட்களிலே கண்கள் மூலமாய் கெட்டு போகிற பகுதிகள் அநேகம். These days, what can spoil you through your eyes are in plentyfold. ఈ యొక్క దినములందు కన్నుల ద్వారా చెడిపోయినటువంటి భాగములు అధికమై ఉన్నవి. உணர்வுகளை தூண்டி விடுகிற ஆபாசமான அசுத்த காட்சிகளை பார்க்கும்படி அநேகர் விரும்புகிறார்கள். Many people desire to see dirty visuals that arouse you. ఉద్రేకములను రేపు నిమిత్తము అసహ్యమైనటువంటి కార్యములు చూచు నిమిత్తము ప్రేరేపించున్నారు. நீ அதிலே முழுகி கொண்டிருந்து கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தத்தை எதிர்பார்க்க அர்த்தமே கிடையாது. If you are immersed in it, there is no meaning for you to expect the promises of God. నీవు వాటి యందు మునిగిపోయి దేవుని యొక్క వాగ్దానములను ఎదురు చూచుట అది అర్థమే లేదు. ஏனென்றால் உன்னுடைய கண்கள் ராஜாவை காண வேண்டும். Because your eyes have to behold the king. ఎందుకనగా నీ యొక్క కన్నులు రాజును చూడవలెను. உன்னுடைய கண்களை நீ மூடிக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காலம். This is a time where you have to close your eyes. నీ యొక్క కన్నులు మూసుకున్నటువంటి కాలమై ఉన్నది. பொல்லாப்பை காணாதபடி தன் கண்களை மூடுகிறவன் எவனோ? Whoever shutted his eyes from seeing evil. చెడుతనము చూడకుండా తన కన్నులు మూసుకునేవాడు. பாருங்கள், இந்த 6 பகுதியும் நம்முடைய சரீரத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். All these 6 matters pertain to our body. ఈ యొక్క 6 భాగములు మన యొక్క శరీర అవయవములతో సంబంధించినవి. எனவே தெய்வீக வாக்குத்தத்தத்தை சொந்தமாக்கி கொள்ள வேண்டுமானால் இந்த சரீரத்தை நாம் ஒடுக்கி தேவ சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். If we have to receive the promises of God, we have to
bring this body under control and commit it to the will of God. మనము దేవుని యొక్క వాగ్దానములను స్వాధీనపరచుకునే నిమిత్తము మన యొక్క శరీరమును నలగొట్టుకొని దేవుని యొక్క చిత్తమునకు సమర్పించుకొనవలెను. ஒரு நிமிஷம் நம்முடைய சரீரத்தின் அவயங்களை ஆண்டவருடைய சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிப்போமா? For a minute shall we all submit our bodies to the hands of the Lord and praise God. ఒక్క నిమిషము మన యొక్క శరీర అవయవములను ప్రభుని యొక్క చిత్తమునకు సమర్పించి మనము స్తోత్రించదమా? எல்லாரும் கைகளை உயர்த்துங்கள். ஆண்டவரே, இந்த வாக்கு தத்தத்தை சொந்தமாக்கி கொள்ள இந்த சரீரத்தின் அவயங்களை நான் தேவ சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று அறிக்கை செய்து கொண்டு ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒப்படைத்து ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரியுங்கள் எல்லாரும். ஆமென், ஆமென். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, Amen. praise the Lord, praise the Lord. ஆமென். தேவ சித்தம் செய்ய இந்த சரீரம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டதா இருக்கட்டும். Let this body be committed to do the will of the Lord. దేవుని యొక్క చిత్తము చేయుటకు ఈ యొక్క శరీరము అప్పగించబడి ఉండవలెను. பிதாவே, உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய நான் வருகிறேன். Oh my God, I come here to do your will. నా తండ్రి నీ చిత్తము చేయుటకు నేను వచ్చుచున్నాను. புத்தக சுருளிலே என்னை குறித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. It is written about me in the scrolls. గ్రంథపు చుట్టలో నన్ను గురించి వ్రాయబడిన ప్రకారము எனக்காக ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தப்படுத்தினீரே. You have prepared a body for me. నా కొరకు ఒక శరీరమును అమర్చితివి. இப்படி இந்த சரீரத்தை பரலோக தேவனுக்கு முன்பாக ஒப்பு கொடுக்கிறவர்கள் அவர்கள் எவர்களோ? Whoever commits their body like this before the God of heaven, ఈ రీతిగా తమ యొక్క శరీరమును పరలోక దేవుని ఎదుట ఎవరైతే అప్పగించుకొనిచున్నారో 16వ వచనத்தில் அவன் உயர்ந்த இடங்களிலே வாசம் பண்ணுவான். in the 16th verse you read, he shall dwell on high. మనం అక్కడ చదివినప్పుడు అతడు ఉన్నత స్థలమున నివసించును. கர்த்தர் உயர்ந்த இடங்களிலே அவனை கொண்டு போகிறார். The Lord exalts him into high places. ప్రభువు అతన్ని ఉన్నత స్థలమునకు కొనిపోవుదురు. இந்த உயர்ந்த ஸ்தலம் என்றால் என்ன? What does it mean by this high place? ఈ యొక్క ఉన్నత స్థలమనగా ఏమిటి? எபேசியர் 2వ அதிகாரத்தின் 7వ వచనத்திலே In Ephesians 2:7, ఎఫెసీ 2వ అధ్యాయం 7వ వాక్యమందు தேவன் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நம்மை எழுப்பி உன்னதங்களில் அவரோடு கூட உட்கார செய்தார். the Lord has exalted us through the Holy Spirit and has made us seated in heavenly places. దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ చేత మనల్ని లేపి పరలోకమందు ఆయనతో కూడా కూర్చుండబెట్టెను. இப்படிப்பட்டதான ஒரு மனுஷன் இருப்பான் என்றால் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட உன்னதங்களிலே உட்கார்ந்திருக்கிற வாசம் பண்ணுகிற அனுபவத்தை பெறுவான். If there is such a person, he will receive an experience of being seated with Jesus in heavenly places. ఇటువంటి వ్యక్తిగా ఉండినట్లయితే పరలోక స్థలమునందు ప్రభుతో కూడా కూర్చుండినటువంటి అనుభవమును పొందుకొనును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. அது மாத்திரமல்ல, பூமியிலே சில உயர்ந்த இடங்கள் ஆசீர்வாதமான இடத்திலே தேவன் உன்னை கொண்டு போவார். Not only that, even on this earth, in certain high places which are blessed, the Lord will take you to. అంత మాత్రమే కాదు, ఈ యొక్క భూమి మీద ఉన్నత స్థలములకు ప్రభువు మనల్ని కొనిపోవుదురు. அரசாங்கத்தின் உயர்ந்த பதவிகளுக்கு நீ வருவாய். You will come to exalted positions in the government. ప్రభుత్వమునందు ఉన్నత స్థాయికి వచ్చెదవు. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக, சரீர பிரகாரமாக உன் தேவன் உன்னை உயர்ந்த இடத்திற்கு கொண்டு வருவதை நீ காண்பாய். You will be able to witness that your God brings you to exalted places both physically and spiritually. ఆత్మీయ ప్రకారముగాను భౌతిక ప్రకారముగాను ఉన్నత స్థాయికి నీ దేవుడు నిన్ను తీసుకొని వచ్చెదరు. கண்மலைகளின் அரண்கள் அவனுக்கு உயர்ந்த அடைக்கலமாக மாறும். His place of defense shall be the munitions of rocks. పర్వతములలోని శిలలు అతని కోటయగును. இந்த கண்மலை யார்? Who is this rock? ఈ యొక్క పర్వతం ఎవరై ఉన్నారు? ஞான கண்மலையாகிய நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தான் அது காண்பிக்கிறது. It refers to our spiritual rock, which is Jesus Christ. ఆత్మీయ బండ అయినటువంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును చూపుచున్నది. கண்மலைகளின் மற்றொரு மொழிபெயர்ப்பு இப்படி சொல்லுகிறது, கண்மலைகளில் இருக்கிற குகைகளிலே வைத்து அவனை ஆண்டவர் பாதுகாப்பாராம். In another translation it is given that the Lord will preserve him, keeping in the clefts between the rocks. మరొక అనువాదమునందు మనం చూచినప్పుడు పర్వతములోని ఆ యొక్క సందుల్లో ప్రభు వారిని ఉంచి కాపాడెదరు. இந்த கண்மலை ரட்சிப்பின் கண்மலை. This rock is the rock of salvation. ఈ యొక్క బండ రక్షణ బండ ఉన్నది. இந்த கண்மலை நம்மை ஜெனிப்பித்த கண்மலை. This rock is the one which regenerated us. ఈ యొక్క బండ మనకు జన్మమునిచ్చినది. இந்த கண்மலையே உனக்கு அரணாய் பாதுகாப்பாய்
அடைக்கலமாய் இருக்கும். And this rock will become your defense and your protection. ఈ యొక్క బండయే నీ కోటగాను ప్రాకారముగా నుండును. தேவ பிள்ளையே, தேவ வாக்கு தத்தத்தை பெறும்படி உன்னுடைய சரீரத்தை தேவ சித்தத்திற்கு நீ ஒப்பு கொடுத்தால், O child of God, if you surrender your body in order to receive the promises of God, దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవుని యొక్క వాగ్దానమును పొందు నిమిత్తము నీ శరీరమును సమర్పించినప్పుడు கண்மலைகளின் உயர்ந்த அடைங்கள் உயர்ந்த அரண்கள் உனக்கு அடைக்கலமாய் மாறும். your defense will become the high places of the rocks. పర్వతములలోని శిలలో నీకు కోటగా మారును. உன்னை பாதுகாப்பும் உத்தரவாதத்தை தேவன் அவர் எடுத்துக்கொள்கிறார். The responsibility of protecting you will be God's. నిన్ను కాపాడనటువంటి బాధ్యతను దేవుడే తీసుకొనిదరు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த 16ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியில்தான் அவனுடைய அப்பம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the last portion of the 16th verse it is written, bread shall be given him, his water shall be sure. ఈ యొక్క 16వ వాక్యము చివరి భాగమందు తప్పక అతనికి ఆహారము దొరుకును, అతని నీళ్ళు అతనికి శాశ్వతముగా ఉండును. முழு வேதாகமத்தையும் பார்க்கும் பொழுது இந்த அப்பமும் தண்ணீரும் சேர்ந்து வருகிறதான பல இடங்களை நாம் பார்க்கலாம். When you explore the scriptures, you see many places where in the verse you find bread and water together. మనము లేఖనములన్నీ పరీక్షించి చూచినప్పుడు ఈ ఆహారము నీళ్లను కలిసి వచ్చినటువంటి అనేకమైన సందర్భములు చూడగలము. இன்றைக்கு அவசியமான 5 காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்கிறேன். Today I am going to place certain 5 special places where this is mentioned. నేడు అవసరమైనటువంటి 5 కార్యములు మీ ఎదుట ఉంచెదను. தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற அப்பமும் தண்ணீரும் எது? What are the bread and water that the Lord provides us? దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆహారము నీళ్లు ఏమై ఉన్నవి? முதலாவதாக அது எழுத்தின் பிரகாரமான ஒரு ஆகாரமாகவே நாம் தியானிக்கலாம். In the first place we can meditate it as a physical bread and water. మొట్టమొదటిగా అది అక్షర ప్రకారమైన ఆహారము నీళ్లై ఉన్నవి. ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். Genesis 21 verse 14. ఆదికాండము 21వ అధ్యాయము 14వ వాక్యము. ஆபிரகாம் அதிகாலையில் எழுந்து அப்பத்தையும் ஒரு துருத்தி தண்ணீரையும் எடுத்து ஆகாருடைய தோளின் மேல் வைத்து பிள்ளையையும் ஒப்பு கொடுத்து அவளை அனுப்பிவிட்டான். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. ஆபிரகாம் ஆகாருக்கு கொடுத்த இந்த 2 காரியத்தை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். We see here these 2 things which Abraham gave to Hagar. అబ్రహాము ఆగారునకు ఇచ్చినటువంటి 2 కార్యములు ఇక్కడ ఉన్నవి. அப்பத்தையும் ஒரு துருத்தி தண்ணீரையும். Bread and a bottle of water. ఆహారమును నీళ్ల తిత్తిని. இது ஒரு மனுஷனுக்கு ஆண்டவர் அவனுடைய சரீர பிரகாரமான தேவைகளை சந்திக்கிறார் என்பதை காண்பிக்கிறது. This symbolizes that God meets the physical requirement or a bodily requirement of a man. ఇది మనకు ప్రభువు ఒక వ్యక్తి యొక్క శరీర సంబంధమైనటువంటి అవసరతలను తీర్చుట ఉన్నది. நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரத்திலும் நாம் அதை படிக்கிறோம். We also read this in Nehemiah chapter 9. నెహెమ్యా 9వ అధ్యాయమందు కూడా దీన్ని చదువుచున్నాము. 9ஆம் அதிகாரம் நெகேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தில் பசிக்கு வானத்திலிருந்து அப்பமும் அவளுக்கு தாகத்திற்கு கண்மலையிலிருந்து தண்ணீரும் புறப்பட பண்ணினார். In the 9th chapter verse 15 you read, and gavest them bread from heaven for their hunger and broughtest forth water for them out of the rock. 9వ అధ్యాయము 15వ వాక్యమందు వారి ఆకలి తీర్చుటకు ఆకాశము నుండి ఆహారమును వారి దాహము తీర్చుటకు బండల నుండి ఉదకమును తెప్పించితివి. பூமியில பிறகுற ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு தேவையான ஆகாரத்தை தேவன் கொடுக்கிறார். The Lord provides the food that is needed for every man on this earth. ఈ యొక్క భూమి మీద జన్మించినటువంటి ప్రతి మనుషునికి ప్రభు ఆహారం ఇచ్చుచున్నారు. கூப்பிடுகிற காக்கை குஞ்சுகளுக்கு அவர் ஆகாரம் கொடுக்கிறார். Even the ravens that call upon him he gives food. మొర్ర పెట్టినటువంటి కాకి పిల్లలకు ఆయన ఆహారం ఇచ్చుదురు. எல்லா ஜீவ ஜந்துகளும் ஆண்டவரால் போஷிக்கப்படுகிறது. All the living things are being fed by God. ప్రతి విధమైనటువంటి జీవ జంతువులు ప్రభు చేత పోషింపబడుచున్నవి. அருமையான தேவ பிள்ளையே, உன்னை போஷிக்கும்படி உன் தேவன் உனக்கு உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். Dear child of God, your God is faithful to feed you. ప్రియమైన దేవుని యొక్క బిడ్డ, నిన్ను పోషించుటకు నీ యొక్క దేవుడు నమ్మకస్తుడు. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான். The just shall live by faith. నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా బ్రతుకును. நீ தேவ சித்தத்திற்கு உன்னை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது உனக்கு தேவையான ஆகாரத்தை கொடுத்து உன்னை போஷிக்கிறது தேவனுடைய அனுக்கிரகம், தேவ சித்தம். When you submit yourself to the will of God, it is the will of God and it is the grant of God in order to
feed you. నీవు దేవుని యొక్క చిత్తమునకు సమర్పించుకొని జీవించినప్పుడు నిన్ను పోషించుట దేవుని యొక్క చిత్తమ ఇష్టమైనదే. ஆனால் நீயோ கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். But you have to lean upon the Lord. అయితే నీవైతే ప్రభువునే ఆనుకొనవలెను. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. தேவன் நமக்கு அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கொடுத்து போஷிக்கிறது மாத்திரமல்ல, Not only that the Lord feeds us with bread and water, దేవుడు మనకు ఆహారమును నీళ్ళనిచ్చి పోషించుట మాత్రమే కాదు. இரண்டாவது விஷயத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, when you read the second aspect, రెండవ విషయము చూచినప్పుడు ஏசாயா 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, when you turn to Isaiah chapter 3 verse 1, యెషయా గ్రంథము 3వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యము 3:1 ஏசாயா 3:1. இதோ சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எருசலேமிலிருந்தும் யூதாவிலிருந்தும் சகலவிதமான ஆதரவுகளாகிய அப்பம் என்கிற எல்லா ஆதரவையும் தண்ணீர் என்கிற எல்லா ஆதரவையும். Behold, the Lord of hosts, doth take away from Jerusalem and from Judah the stay and the staff, the whole stay of bread and the whole stay of water. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அப்பம் என்கிற ஆதரவு, தண்ணீர் என்கிற ஆதரவு. The stay of bread and the stay of water. పోషణమును పోషణాధారమును అన్నోదకముల ఆధారమంతయు. இதனுடைய ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? What is the spiritual meaning of this? దీని యొక్క ఆత్మీయ అర్థం ఏమిటి? ஒரு పக்கம் உன்னுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சந்திக்கிறார் என்று வைத்துக் கொண்டாலும், Even if we take it for granted that the Lord is meeting all our requirements, ఒక ప్రక్కన ఆమె యొక్క అవసరతలన్నీ ప్రభు తీర్చినప్పటికీ உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ஆதரிக்கிறார் என்பதை இந்த வசனத்திலிருந்து நீ விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். you need to understand from this that the Lord your God takes care of you. నీ యొక్క దేవుడైనటువంటి ప్రభువు నిన్ను ఆదరించుచున్నాడని చెప్పి యొక్క వాక్యం నుండి గ్రహించవలెను. 18ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do you read in the 18th Psalm? 18వ కీర్తన యందు మనం ఏమి చదువుచున్నాము? 18ஆம் சங்கீதம் 18ஆம் வசனம், Chapter 18 verse 18 Psalm. 18వ కీర్తన 18వ వాక్యము, என் ஆபத்து நாளில் எனக்கு எதிரிட்டு வந்தார்கள். They prevented me in the day of my calamity. వారు నా మీదికి వచ్చినప్పుడు கர்த்தரோ எனக்கு ஆதரவா இருந்தார். But the Lord was my stay. యెహోవా నన్ను ఆదుకొనెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. எத்தனை ஆபத்துகள் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைக்கு சூழ்ந்து வந்தாலும் தேவனாகிய கர்த்தர் தன்னை நம்பி இருக்கிற ஜனத்திற்கு ஆதரவா இருப்பார். Whatever be the calamity or a danger that pursue after a child of God, the Lord will be his stay and protection. ఎన్నో అపాయములు ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ చుట్టూ ఆవరించినప్పటికీ దేవుడైనటువంటి ప్రభువాన్ని ఆదుకొనును. எசேக்கியேல் 4ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில், In Ezekiel chapter 4 verse 17, యెహెజ్కేలు 4వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు இது இரண்டும் கோல்கள் என்றே சொல்லப்படுகிறது. both of these things are being referred as a staff. ఇవి రెండు కర్రలుగా చెప్పబడుచున్నవి. 4ஆம் அதிகாரத்தின் 17ஆம் வசனத்திலே In chapter 4 verse 17, 4వ అధ్యాయము 17వ వాక్యమందు நாம் என்ன படிக்கிறோம்? what do we read? మనం ఏమి చదువుచున్నాము? அப்பம் என்கிற ஆதரவு கோல். It is the staff of bread. ఈ యొక్క అన్నము అని చెప్పబడినటువంటి కర్ర. இந்த இடத்துல அப்பம் ஒரு ஆதரவு கோல், ஒரு கோல் என்றே சொல்லப்படுகிறது. Here the bread is referred to as a staff. ఈ యొక్క అన్నము అని చెప్పినది అదొక ఆదరణ కర్ర ఉన్నది. ஏன் இந்த அப்பமும் தண்ணீரும் ஆதரவு கோல்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது? Why are both bread and water referred to as staff? ఈ యొక్క అన్నపానములు ఎందుకు ఆదరించినటువంటి కర్ర అని చెప్పబడుచున్నది? 23ஆம் சங்கீதத்திலே நாம் அதற்கு ஒரு விளக்கத்தை பார்க்கலாம். We can see an interpretation for this in Psalm 23. 23వ కీర్తన యందు దీనికి మనం అర్థం చూడగలము. கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார், நான் தாட்சி அடையேன். The Lord is my shepherd and I shall not want. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలుగదు. 4ஆம் வசனம், நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கில் நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. 4వ వాక్యమందు గాఢంధకారపు లోయలోనే సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను. தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர். For thou art with me. నీవు నాకు తోడయుందువు. உம்முடைய கோலும் உம்முடைய தடியும் என்னை தேற்றும். Thy rod and thy staff, they shall comfort me. నీ దుడ్డు కర్రయు నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. ஒரு மேய்ப்பனுடைய கைகளிலே கோலும் உண்டு, தடியும் உண்டு. In the hands of a shepherd, there are both the staff and the rod. ఒక కాపరి యొక్క చేతిలో దుడ్డు కర్రయు దండమును కలవు. ஒன்றினாலே தழைகளை அறுத்து புசிக்க கொடுக்கிறான். With one, he pulls down the leaves in order to feed the sheep. ఒకదాని చేత అతడు కొమ్మలను వంచుచున్నాడు. இன்னொன்றை வைத்து தன்னுடைய மந்தையை நடத்துகிறான். With the other one, he guides the herd. మరొక దానితో తన యొక్క మందను నడిపించుచున్నాడు. நீங்க பார்க்கலாம், தழைகளை அறுத்து போடுகிற கோல் சற்று உயரமா இருக்கும்.
you can see the rod that brings down the leaf is a little longer. మీరు చూచినట్లయితే ఒక కొమ్మలను వంచినటువంటి కర్ర అది పొడవుగా ఉండును. உம்முடைய கோலும் உம்முடைய தடியும் என்னை தேற்றும். Thy rod and thy staff they shall comfort నీ me. దుడ్డు కర్రయో నీ దండమును నన్ను ఆదరించును. ஆம் தேவ பிள்ளையே, இந்த அப்பமும் தண்ணீரும் உன்னை ஆதரிக்கும்படியாய் கர்த்தரால் கொடுக்கப்படுகிறது. Yes, child of God, both this bread and water has been given by the Lord in order to take care of you. ఈ యొక్క ఆహారమును నీళ్లును నిన్ను ఆదరించు నిమిత్తము దేవుని యొద్ద నుండి నీకు ఇవ్వబడుచున్నవే. நம்முடைய வாழ்க்கை ஆரம்பித்த நாள் முதற்கொண்டு தெய்வத்தின் ஆதரவிலேயே நாம் இருந்தோம். Right from the day our life began, we are in the stay or the help of the Lord. మరి యొక్క జీవితమును ప్రారంభించినటువంటి దినం మొదలుకొని దేవుని యొక్క ఆదరణలోనే కనిపించున్నాము. దావీదు ஒரு மனுஷனை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறான். David looking at a person says this. దావీదు ఒక మనిషిని చూసి ఇలాగన நீ చెప్పాడు, என்னுடைய ஆதரவிலே இரு. You can be in under my support. నీవు నా యొక్క ఆధారమందుండుము. முதலாம் சாமுவேல் 22ஆம் அதிகாரத்தின் 23ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை படிக்கிறோம். You read that in 1 Samuel 22:23. మొదటి సమయంలో 22వ అధ్యాయము 23వ వాక్యము. படிங்கள். நீ என்னிடத்தில் இரு, பயப்பட வேண்டாம். என் பிராணனை வாங்க தேடுகிறவனே உன் பிராணனை வாங்க தேடுகிறான். நீ என் ஆதரவிலே இரு என்றான். நீ என் ஆதரவிலே இரு. You be under my protection. నీవు నా యొద్ద భద్రముగా நீ ఉండుము. என்னிடத்தில் இரு, பயப்படாதே. You be with me, do not be afraid. నీవు భయపడక నా యొద్ద ఉండుము. தேவ பிள்ளையே, இந்த மாதத்தில் உன்னுடைய அப்பமும் உன்னுடைய தண்ணீரும் உனக்கு கிடைக்கும். Dear child of God, during the course of this month, you will receive your bread and water. దేవుని యొక్క బిడ్డ ఆ యొక్క నీలియంతో నీ యొక్క ఆహారమును నీ యొక్క నీళ్లు నీకు దొరుకును. நிச்சயமாகவே இந்த வனாந்தர பிரயாணத்தில் நீயும் உன்னுடைய குடும்பமும் தேவனால் ஆதரிக்கப்படுவீர்கள். Surely in this journey in the wilderness, you and your family will be taken care of. నిశ్చయముగా నీ యొక్క అరణ్య మార్గమందు నీవును నీ యొక్క కుటుంబమును ఆదరించబడెదరు. தேவனுடைய வழிநடத்தலின் கோல் உன்னோடு கூட இருக்கும். The staff and of the guidance of the Lord will be with you. నడిపించినటువంటి దేవుని యొక్క కర్ర మీతో ఉండును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இது இரண்டாவது அனுபவம். This is the second experience. ఇది రెండవ అనుభవము. மூன்றாவதாக நாம் என்ன படிக்கிறோம்? Thirdly, what else do we read? మూడవదిగా ఏమి చదువుచున్నాము? யாத்திராகமம் 23ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, When you turn to Exodus chapter 23, నిర్గమకాండము 23వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు 23ஆம் அதிகாரம் 25ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். let us read verse 25 of chapter 23. 23వ అధ్యాయం 25వ వాక్యము. உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தரை சேவிக்க கடவீர்கள். அவர் உன் அப்பத்தையும் உன் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார். வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன். Ye shall serve the Lord your God, and he shall bless thy bread and thy water, and I will take sickness away from the midst of thee. இந்த வசனம் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் சுகமாக்குதலோடு சேர்ந்து வருகிறது. Here in this verse you read that both the bread and water have a healing power in it. ఈ యొక్క వాక్యమునందు ఆహారమును పానమును అది స్వస్థతతో చేర్చబడుచున్నది. அவர் உன் அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதிப்பார். He will bless your bread and water. ఆయన నీ ఆహారమును నీ పానమును దీవించును. வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவேன். I will remove sicknesses from you. నీ మధ్య నుండి రోగము తొలగించదను. எனவே இந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்ட அப்பமும் தண்ணீரும் எது? What is the bread and water referred to in this verse? ఈ వాక్యమందు చెప్పబడిన ఆహారము పానీయము ఏమై ఉన్నది? தேவன் நம்முடைய வியாதிகளை நம்மிடத்திலிருந்து விலக்குகிறதான காரியத்தை காண்பிக்கிறது. It shows how the Lord takes away sickness from us. దేవుడు మన యొద్ద నుండి తొలగించినటువంటి వ్యాధులై ఉన్నవే. எனவேதான் தெய்வீக சுகம் பிள்ளைகளின் அப்பம் என்று அறியப்படுகிறது. And that's the reason the divine healing is being referred to as children's bread. అందుచేతనే దైవిక స్వస్థత పిల్లల యొక్క రొట్టె అని చెప్పబడుచున్నది. இன்றைக்கு காலையிலும் கூட தேவன் நம்முடைய வியாதிகளை குணமாக்க விரும்புகிறார். Even this morning the Lord desires to heal us from our sickness. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో కూడా ప్రభువు మన యొక్క రోగములను స్వస్థపరచగోరుచున్నారు. அவனுடைய அப்பம் அவனுக்கு கிடைக்கும். He will receive his bread. అతని యొక్క ఆహారం అతనికి దొరుకును. அவனுக்குரிய தண்ணீரை கர்த்தர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் தருவார். And his water will be sure. అతని యొక్క నీళ్లు ప్రభువు నిశ్చయముగా ఇచ్చెదరు. எனவே தேவ சித்தத்திற்கு உன்னுடைய ஜீவியத்தை நீ ஒப்புக்கொடுக்கும் பொழுது, Therefore when you surrender yourself to the will of the Lord, కావున దేవుని యొక్క చిత్తమునకు నీ జీవితమును సమర్పించినప్పుడు தெய்வத்தின் சுகமாக்கும் வல்லமை நிச்சயமாய் வெளிப்படும். the power of the healing of the Lord will surely be manifest. దేవుని యొక్క స్వస్థపరచినటువంటి శక్తి నిశ్చయముగా
నిశ్చయముగా బయలుపడును. இந்த நாட்களிலே மருத்துவ வசதிகள் பெருகிவிட்டது. During these days, medical facilities have been on the increase. ఈ యొక్క దినములందు ఆసుపత్రుల యొక్క వసతులు విస్తరించినవి. எனவே கர்த்தர் மேல் இருக்கிறதான நம்பிக்கை, சுகமாக்குற வல்லவின் மேல் இருக்கிற நம்பிக்கை குறைந்து கொண்டே இருக்கிறது. Therefore, the trust in the Lord, the belief in the power of the healing of the Lord is decreasing. కావున దేవుని మీద ఉండినటువంటి నిరీక్షణ, ప్రభు యొక్క స్వస్థపరచునటువంటి శక్తి మీద ఉండినటువంటి నమ్మకము తగ్గిపోవచ్చున్నది. ஜனங்கள் தெய்வம் அல்லாத சுகத்திற்காகவே நாடி போகிறார்கள். People go after the godless healing. జనులు దేవుడు లేనటువంటి స్వస్థత నిమిత్తమే వెతికి వెళ్ళుచున్నారు. ஆனால் எதற்காக ஒரு மனுஷன் தெய்வீக சுக சத்தியத்தை தன்னுடைய சரீரத்திலே அனுபவிக்க வேண்டும்? Why should a man experience divine healing in his body? ఎందుకు ఒక మనుషుడు దైవిక స్వస్థత యొక్క శక్తిని శరీరమందు అనుభవించవలెను? தெய்வீக சுக சத்தியத்தை அனுபவிப்பல் என்று சொல்லுகிறது அவன் உயிர்த்தெழ வேண்டியதான அனுபவத்தோடு சேர்ந்தே வருகிறது. The experience of experiencing the divine healing is associated with his experience of resurrection. ఈ యొక్క దైవిక స్వస్థత యొక్క శక్తి అనునది పునరుద్ధానము చెందినటువంటి శక్తితో కలిసి ఉండినది. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது, When our Lord Jesus Christ comes, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు நம்முடைய சரீரத்திலே ஒரு பெரிய மாறுதல், ஒரு மறுரூபம் உண்டாக போகிறது. there is going to be a great change, a transformation in our body. మన యొక్క శరీరం నందు గొప్ప మార్పు, రూపాంతరము కలుగును. அழிவுள்ளதாகி இது அழியாமையை சொந்தமாக்கிக் கொள்ளும். This which is corruptible will inherit incorruption. క్షయమైనది అక్షయతను ధరించుకొనును. சாவுக்கு ஏதுவாகி இது சாவாமையை தரித்துக் கொள்ளும். This which belongs to death will be clothed with eternity. మర్త్యమైనది అమర్త్యతను ధరించుకొనును. தேவ பிள்ளையே, பரிசுத்த ஆவியானவர் அப்படிப்பட்டதான ஒரு மாற்றத்தை இந்த சரீரத்துக்குள்ள கொண்டு வருகிறது உண்மையானால், O child of God, if this experience that the Holy Spirit brings into your body is a truth, దేవుని యొక్క బిడ్డ ఇటువంటి అనుభవమును పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ యొక్క శరీరములోనికి తీసుకొని వచ్చినది నిజమైతే, கர்த்தருடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டியவர்கள் கர்த்தருடைய வல்லமையினாலே சுகமாக்கப்படுவது நிச்சயம். those who are going to be taken up in the coming of the Lord, it is very sure that they will be healed by the quickening power of God. ప్రభు యొక్క రాకడ యందు ఎత్తబడినటువంటి వారు ప్రభు యొక్క శక్తిని బట్టి స్వస్థత పొందుట నిశ్చయమై ఉన్నది. எவ்வளவு விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி அடைந்தாலும் கர்த்தருடைய வருகைக்காக நீ ஆயத்தப்பட வேண்டுமானால் உன்னுடைய சரீரத்தில் தெய்வீக சுகத்தை நீ அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். How much ever scientific advancement may reach, if you have to be prepared for the coming of the Lord, you have to experience divine healing in your body. విజ్ఞానము ఎంతగా అభివృద్ధి చెందినప్పటికీ నీ యొక్క శరీరము రూపాంతరము చెంది నిమిత్తము దైవిక స్వస్థతను నీ శరీరమందు అనుభవించవలెను. அது ஒரு விசுவாசம். That is a faith. అదొక విశ్వాసమైనది. அதுதான் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிற கேடகம். That is the defense or the shield that God has given us. అదే ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి డాలై ఉన్నది. எவ்வளவு சூழ்நிலைகள் வந்தாலும் இந்த சத்தியத்திற்காக நிற்கக்கூடிய ஒரு கூட்ட ஜனங்களை கர்த்தர் சபையிலே மறைத்து வைத்திருக்கிறார். Whatever be the problem, the Lord has preserved one group of people who stand for this truth in this church. ఎంతగా సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ ఈ యొక్క దైవిక స్వస్థత యొక్క సత్యము నిమిత్తము నిలువబడ నిమిత్తము ఒక గుంపు వారిని ప్రభు సంఘములో దాచి ఉన్నారు. தேவன் அவளுக்கு அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். The Lord keeps on providing the bread and water for them. ప్రభు వారికి ఆహారమును నీళ్లను ఇచ్చుచున్నారు. எத்தனை பேருக்கு இந்த அப்பம் கிடைக்கிறது? How many of you are receiving this bread? ఎంత మందికి యొక్క ఆహారము దొరుకుచున్నది? இந்த சரீரத்திலே சுகத்திற்காக நான் கர்த்தரை நம்பி வாழ்ந்து வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் ஒரு சத்தமாய் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். அப்பம் கிடைக்கும், தண்ணீர் உனக்கு கிடைக்கும். You will receive bread, water will be sure for you. నీకు ఆహారము దొరుకును, నీళ్లు కూడా దొరుకును. அது ஆசீர்వதிக்கப்பட்ட அப்பம், ஆசீర్వదించబడ్డ தண்ணீர். It is a blessed bread and a blessed water. అది ఆశీర్వదింపబడినటువంటి ఆహారమును పానమై ఉన్నది. நல்ல ஒரு கப் தண்ணீர் எடுத்து தோத்திரம் பண்ணி குடிங்கள், சரியாகும். Just take a cup of water, praise God and drink. ఒక కోప నీళ్లు తీసుకొని మీరు దేవుని స్తుతించి తాగుడి. ஒரு ஏழை சகோதரன் குணமாக்கினதை படித்தேன். I was reading about a healing of a poor brother. ఒక పేద సహోదరుడు అతడు స్వస్థత పొందినది చదివినాను. என்ன அறியாமலே சிரித்துக் கொண்டே இருந்தேன். Without my knowledge, I started laughing. నాకు తెలియకుండా నేను నవ్వుచూ ఉంటిని. உண்மையாய் நடந்த சம்பவம். It is a true event. ఇది నిజముగా జరిగినది. ஒரு சகோதரன் மிக பேதையான மனுஷன், ஆனா நல்ல உள்ளம், உத்தமமான இருதயம், அவனுக்கு வேலை எதுவும் கிடைக்காம இருந்தது. There was a brother who was a simple ignorant person
and he did not have any job. ఒక సహోదరుడు మిక్కిలి పేదవాడై ఉన్నాడు. ఆయనను మంచి హృదయం కలిగినటువంటి వ్యక్తి, అతనికి పని దొరకలేదు. மிஷனரிகள் நடத்துகிறதான ஒரு ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் ஏதாவது வேலை இருந்தா கொடுங்கய்யான்னு விட்டாங்க அவனை. They took him to the hostel which is conducted by the missionaries and said, please provide him if there is any job. ఈ యొక్క సువార్తికులు జరిపించినటువంటి ఒక వసతి గృహమునకు వెళ్ళి ఏదైనా పని ఉండినట్లయితే ఇవ్వమని అడిగిరి. அவனுக்கு கொடுத்த முதல் வேலை அரிசி கழுகுற வேலை. The first job given to him was to wash the rice. వారు ఇచ్చినటువంటి మొదటి పని బియ్యమును కడుగుట. நல்லா கழுவணும்னு சொன்னதுனால இவன் போய் லேட் ஆயிடுச்சு, வரவே இல்லை. எங்க அரிசி கழுவ போனவன் எங்கன்னு பார்த்தா நுரையோடு போராடி கொண்டிருக்கிறான். ஷர்ப்பை போட்டு அரிசியில ஷர்ப்பை போட்டு நல்லா கழுவணும்னு சொல்லிட்டாங்களே, தெரியாது. உத்தம இருதயம் கழுகி கழுகி பார்க்கிறான், நுரை போகவே இல்லை. He was such a simple man. When they told him that he has to wash it very well, he had taken the rice, put surf in it, and he was struggling with that because it was foam. There were a lot of foam over there, and he could not remove it from the rice. వారతనితో బాగా కడగమని చెప్పి ఉన్నారు గనుక అతడు వెళ్ళి సర్ఫ్ పౌడర్ ఉపయోగించి దాన్ని కడిగి ఉన్నాడు. అందుచేత నురుగు పోవటం లేదు. என்னப்பான்னு கேட்ட, ஐயா நல்லா கழுவு சொன்னீங்களே ஐயா, அதுக்காக தான் நான் இப்படி செய்துட்டு இருந்தேன். And when they asked him what is happening, he said, sir, because you asked me to wash it well, that's the reason I've been doing like this. వారతన్ని అడిగినప్పుడు మీరు బాగా కడగమని చెప్పి ఉన్నారు, అందుచేత నేను కడుగుచున్నానని చెప్పాను. நாம இருந்தா அவனை திட்டி இருப்போம். If we were there, we would have scolded him. அவனை திட்டி இருப்போம். మనమైతే అతన్ని తిట్టి ఉండేదము. ஆனா அவனுக்குள்ள ஒரு உத்தம இருதயத்தை கண்டார்கள். But then they saw a simple heart in him. అయితే అతనిందు వారి యథార్థమైన హృదయమును చూచిరి. அவன் அவர்களோடு கூட சேர்ந்து வளர்ந்தான். He grew along with them. అతడు వారితో కూడా ఎదిగి ఉన్నాడు. இயேசுவின் மேல நல்ல விசுவாசம் வந்துச்சு. A good faith on Jesus developed. యేసు మీద మంచి విశ్వాసం కలిగెను. மற்றவங்களுக்கு போய் சொல்லணும் தீவிரமா இருந்தான். And he had a great urge to go and share this gospel. ఇతరులకు వెళ్లి సువార్త చెప్పవాలని కోరెను. ஒரு கிராமத்திற்கு அவனை அனுப்பினார்கள். They sent him to a village. అతను ఒక గ్రామమునకు పంపించి அவன் சொன்னான், இயேசு குணமாக்குறார் என்று சொன்னான். He went and said, Jesus heals. అతడు చెప్పినాడు, యేసు స్వస్థపరిచున్నారు. கிராம தலைவன் பிடித்துக் கொண்டான். The people in the village caught hold of him. ఆ యొక్క గ్రామస్తులు తన్ని పట్టుకొనినారు. அந்த கிராம தலைவன் என்ன சொன்னான்? The chief of that village said, ఆ యొక్క గ్రామం యొక్క పెద్ద ఏమి எங்க அப்பா చెప్పినాడు? வியாதியில படுத்து கிடக்கிறார். my father is sick. మా యొక్క తండ్రి వ్యాధితో ఉన్నాడు. நீ சுகமாத்தான் உன்னை விடுவேன். I will leave you only if he's healed. అతడు స్వస్థత పొందినప్పుడే నిన్ను వదిలిపెట్టెదను. இவனுக்கு ஒண்ணும் கலக்கமே வரல. இவனுக்கு He was not disturbed at all. ఇతనికి ఎటువంటి కలవరం లేదు. அவன் அவருடைய குடிசைக்கு சென்றான். He went to his hut. అతడు యొక్క గుడిసెకు వెళ్ళి அவர் ఉన్నాడు. வியாதியில படுத்து கிடந்தார். The man was sick. ఆ యొక్క వ్యక్తి వ్యాధితో ఉండెను. இவனுக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல. He did not know what to do. ఏమి చేయవాలో ఇతనికి எப்படியாவது తెలియలేదు. இவரை குணமாக்கணும். Somehow he has to be healed. ఎలాగైనా ఇతన్ని స్వస్థపరచవలెను. சுற்றமுற்றம் பார்த்தான். He looked around. అతడు చుట్టూ చూచినాడు. ஒரு பானையில குளிர்ந்த தண்ணீர் வைக்கப்பட்டிருந்தது. பானை. There was a pot in which there was cold water. ఒక కుండలో చల్లని నీళ్లు ఉండెను. இவன் ஓடி போய் எடுத்தான். He ran and took that pot. అతడు పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి దాన్ని இயேசுவின் తీసుకున్నాడు. நாமத்துல எழுந்திரண்டு சொல்லி அந்த ஐயா மேல தண்ணி ஊற்றினான். He said, in the name of Jesus, rise up, and he poured all the water on this person. యేసు నామములో లెమ్మని చెప్పాక నీళ్లను అతని మీద పోసినాడు. இந்த விசுவாசத்தை கண்டு பரலோக தேவன் அந்த ஐயாவை குணமாக்கினார். Looking at this faith, the God of heaven healed the man. ఈ యొక్క విశ్వాసమును చూసి పరలోకమందున్న దేవుడు అతన్ని స్వస్థపరిచిరి. இது கதை அல்ல, நடந்த சம்பவம். This is not a story but a true event. ఇది కథ కాదు, జరిగినటువంటి విషయమైనది. நீங்க யார் மேல தண்ணி ஊத்திடாதீங்க, பாஸ்டர் சொன்னார்னு. And because pastor says so, please do not go and pour water on somebody. పాస్టర్ చెప్పినారని చెప్పి మీరు ఎవరి మీద నీళ్లు పోయకూడదు. ஆனால் நான் சொல்லுகிற காரியம் என்ன? What is it that I'm trying to convey? అయితే నేను చెప్పు కార్యం ఏమిటి? ஞானிகளுக்கும் கல்விமான்களுக்கும் இந்த உன்னத சத்தியத்தை மறைத்து போட்டு அப்பாவித்தனமாய் விசுவாசிக்கிறவர்களை இயேசு குணமாக்கி கொண்டே இருக்கிறார். The Lord has kept this truth away from the wise and the learned, and he has revealed it to the ignorant and the simple, and Jesus continues to heal. జ్ఞానులకు వివేకులకు యొక్క జ్ఞానమును ప్రభువు మరుగుపరిచి ఎటువంటి విద్య లేనటువంటి వారికి ప్రభు దీన్ని బయలుపరుచున్నారు. அவர் உன் தண்ணீரையும் அப்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பார். He will bless your bread and water. ఆయన నీకు ఆహారమును పానమును దీవించుదురు. உன்னுடைய வியாதியை உன்னிலிருந்து விலக்குவார். He will take your sickness away from you. నీ యొక్క వ్యాధిని నీలో నుండి తొలగించుదురు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. அப்பமும் தண்ணீரும் நம்முடைய சுகமாகுதலோடு சேர்ந்து இருக்கிறது. The bread and water
are associated with our healing. ఆహారమును పానమును మరి యొక్క స్వస్థతతో చేరి ఉన్నది. நான்காவதாக, Fourthly, నాలుగవదిగా முதலாம் ராஜாக்கள் 19ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது, when you turn to 1 Kings chapter 19, మొదటి రాజులు 19వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినప్పుడు 19ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் 6ஆம் வசனங்கள். chapter 19 verses 5 and 6. 19వ అధ్యాయము 5, 6 వాక్యములు. ஒரு சூறைச்செடியின் கீழ் படுத்துக்கொண்டு நித்திரை பண்ணினான். அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணும் என்றான். அவன் விழித்து பார்க்கிற போது இதோ தழலில் சுடப்பட்ட அடையும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தலைமாட்டில் இருந்தது. அப்பொழுது அவன் புசித்து குடித்து திரும்ப படுத்துக் கொண்டான். As he lay and slept under a juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat. And he looked, and behold, there was a cake baken on the coals and a cruse of water at his head. And he did eat and drink. 8ஆம் வசனம் கூட படியுங்கள். அப்பொழுது அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் 40 நாள் இரவு பகல் ஓரே பெண்ணும் தேவனுடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனான். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த வசனத்திலே எலியாவின் வாழ்க்கையிலே இந்த அப்பத்தையும் தண்ணீரும் பார்க்கிறோம். In this verse we see this bread and water which occurred in the life of Elijah. ఈ యొక్క వాక్యమందు ఏలియా యొక్క జీవితమందు యొక్క అప్పమును నీళ్లను చూస్తున్నాము. యెజబెల్ என்ற ஸ்திரீயினாலே அவனுக்கு ஒரு பயம் உண்டாயிற்று. Because of Jezebel the woman, he was in fear. యెజబెల్ అని చెప్పబడినటువంటి స్త్రీని బట్టి అతడు భయపడి ఉన్నాడు. தன்னுடைய பிராணனை உயிரை காக்க அங்கும் இங்கும் ஓடுகிறார். In order to preserve his life, he was running here and there. తన యొక్క ప్రాణమును కాపాడుకొని నిమిత్తము ఇటు అటు పరిగెత్తుచున్నాడు. ஒரு சூறை செடியின் கீழே படுத்துக்கொண்டு போதும் கர்த்தாவே நான் வாழ்ந்தது என்று புலம்ப ஆரம்பிக்கிறார். He slept under a juniper tree and started lamenting, Lord, it's enough that I have been alive. ఒక బదరి వృక్షము కింద పరుండి ప్రభువా ఇక చాలును నా ప్రాణం తీసుకొనుమని ప్రార్థించున్నాడు. என் ஆத்துமாவை எடுத்துக்கொள்ளும். Take my soul away. నా ప్రాణమును తీసుకొనుము. என் பிதாக்களை பார்க்கல நான் நல்லவன் அல்ல. I am not better than my fathers. నా పితరుల కంటే నేను ఎక్కువ వాడను కాను. நீ நல்லவன் அல்ல என்று உன்னை நீயே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாய். You are claiming that you are not good. నేను మంచివాడను కాదు అని చెప్పి నిన్ను నువ్వే చెప్పుకొనిచున్నావు. ஆனால் உன் தேவனோ உன்னை நல்லவனாக பார்க்கிறார். But your God sees you as good. నీ యొక్క దేవుడైతే నిన్ను మంచివాడిగా చూచున్నారు. நீ சாக விரும்புகிறாய். You desire to die. నీవు చావాలని కోరుచున్నావు. உன் தேவனோ நீ உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். But your God desires that you should live. నీ యొక్క దేవుడైతే నీవు ప్రాణంతో ఉండవాలని చెప్పి కోరుచున్నారు. நீ பயந்து ஓடுகிறாய். You are afraid and fleeing. నీవు భయపడి పారిపోవచ్చున్నావు. உன் தேவனோ உன்னை தைரியப்படுத்த விரும்புகிறார். But your Lord desires to encourage you. నీ యొక్క దేవుడు నిన్ను ధైర్యపరుచున్నారు. சூறை செடியின் கீழே படுத்துக் கொண்டான். He slept under the juniper tree. బదరి వృక్షం కింద పరుండి ఉన్నాడు. ஒரு தூதன் தட்டி எழுப்புகிறான். An angel touched him and woke him. ఒక దేవదూత వచ్చి అతని ముట్టి లేపుచున్నది. நீ எழும்பி போஜனம் பண்ணு. You arise and eat. నీవు లేచి భోజనము చేయము. பார்த்தால் சுடப்பட்டதான ஒரு அப்பம். When he saw there was a hotly baked bread కాల్చబడినటువంటి అప్పము. ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணீர். and there was a cruse of ఒక water. నీళ్ల బుడ్డియు. அன்புள்ள தேவன் எவ்வளவு அருமையாய் பராமரிக்கிறார் பாருங்கள். The loving God, how wonderfully he takes care. ప్రేమగల దేవుడు ఏ రీతిగా పోషించున్నారో చూడుడి. இந்த இடத்துல இந்த அப்பமும் தண்ணீரும் எதை காண்பிக்கிறது? What does this bread and water symbolize here? ఈ యొక్క స్థలమందు అప్పమును నీళ్లను దేన్ని చూపుచున్నవి? இந்த வனாந்தர பிரயாணத்திலே நாம் சோர்ந்து போகும் பொழுது, நாம் கலங்கும் பொழுது கர்த்தரிடத்திலிருந்து வருகிறதான ஒத்தாசையாய் அது இருக்கிறது. In this journey of the wilderness, when we are weary, when we are discouraged, this symbolizes the strength that comes from a God. ఈ యొక్క అరణ్య మార్గమందు మనము సొమ్మసిల్లి అలసిపోయి అధైర్యపడినటువంటి సమయమందు దేవుని యొద్ద నుండి వచ్చినటువంటి సహాయమై ఉన్నది. இந்த மனுஷனோ அதை புசித்து படுத்துக்கொண்டான். This man ate and slept again. ఈ యొక్క మనుషుడైతే భోజనం చేసి తిరిగి పరుండెను. மறுபடியும் ஆண்டவர் தட்டி எழுப்புகிறார். Again the Lord wakes him up. రెండవసారి మరలా వచ్చి అతన్ని తట్టి లేపి ఉన్నది. மறுபடியும் இதை புசித்து குடிக்கிறான். Again he eats and drinks. మరలా అతడు భుజించి తాగి ఉన్నాడు. அந்த பலத்தினாலே 40 நாள் நடந்து போகிறான். With that strength he walks 40 days. ఆ బలము చేత 40 రాత్రింబగళ్ళు ప్రయాణం చేసెను. இரவும் பகலும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறான். Both night and day he continues to walk. రాత్రింబగళ్ళు అతడు కొనసాగించి నడిచెను. ஒரே பெண்ட தேவ பர்வதம் மட்டும் அவன் போய் சேருகிறான். And he walks up to Horeb, the mount of God. దేవుని పర్వతం అని పేరు పెట్టబడే హోరేబునకు వచ్చి చేరెను. நமக்கு ஒரு தேவ பர்வதம் உண்டு.
we have a mountain of God. మనకు ఒక దేవుని పర్వతము కలదు. இந்த పర్వతத்தை போய் சேருவதற்கு நாம் இரவும் பகலும் நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். In order to reach this heaven, we have to walk day and night. పరలోకమును వెళ్లి చేరునంత వరకు రాత్రింబగళ్ళు మనం నడుచుచునే ఉండవలెను. தேவ பிள்ளையே, இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தேவன் தன்னுடைய அப்பத்தையும் தன்னுடைய தண்ணீரையும் கொடுக்கிறார். Oh child of God, to such a person God provides his bread and water. దేవుని యొక్క బిడ్డ, ఇటువంటి వారికి ప్రభు తన యొక్క అప్పమును నీళ్ళని ఇచ్చుచున్నారు. இது எப்படி நமக்கு கிடைக்கும்? How can we receive this? ఇది ఎలాగున మనకు దొరుకును? தேவ சமூகத்தில் தான் இது கிடைக்கும். You can receive it only in the presence of God. ఇది దేవుని యొక్క సన్నిధానమందే దొరుకుచున్నది. தேவ சமூகத்தில் தான் உன்னுடைய சோர்வுகள் உன்னை விட்டு போகும். It's only in the presence of God your weariness will depart from you. దేవుని యొక్క సన్నిధానమందే నీ యొక్క సమస్యలత తొలగిపోవును. நேற்றுக்கு காலையிலே இருந்து எனக்கு ப்ரோகிராம் இருந்து கொண்டே இருந்தது. From yesterday morning onwards there were diverse programs. నిన్నటి దినమున ఉదయకాలం నుండి కొన్ని కార్యక్రమములు ఉండెను. காலையிலே ஒரு ஆறுதல் கூட்டம், Morning there was a condolence meeting. ఉదయకాలంలో ఒక జ్ఞాపకార్థ కూటము, சாயங்காலம் ஒரு அடக்க ஆராதனை, Evening was a funeral service. సాయంకాలం భూస్థాపన ఆరాధన. சொல்லப்போனால் இந்த வாரம் முழுதும் கண்டினியூவா இருந்து கொண்டே இருந்தது. If I were to say, continuously during the week there were programs. చెప్పవాలంటే ఇక వారమంతా ఏదో ఒక కార్యక్రమం ఉండెను. இரவு டேரி மீட்டிங் நடத்த வேண்டும். Night I had to conduct the tarrying meeting. రాత్రి కనిపెట్టు కూటం జరిపించవలెను. நான் எனக்குள்ளவே சொன்னேன், இன்னைக்கு என்னால போக முடியாது. I said, Lord, I can't go today. నేను ప్రభుతో చెప్పినాను, నేను వెళ్ళలేను. பிரதர் தான் அனுப்பணும். I have to send brother. సహోదరుని పంపవలెను. அவருக்கும் பெரிய லிஸ்டுக்கு காலையில உபவாச ஜெபம் நடத்தினார். He also had a big list. Morning he conducted the fasting prayer. అతను కూడా పెద్ద పట్టిక కలిసి ఉదయకాలం ఉపవాస ప్రార్థన జరిపించి சாயங்காலம் அந்த சரீரத்தை அடக்கம் பண்ணிட்டு வந்தார். Evening he went and buried the body. సాయంకాలం యొక్క శరీరమును భూస్థాపన చేసిరి. சரி, அவருக்கும் கஷ்டம்தான். Even he found it difficult. ఆయనకు కూడా కష్టమైనది. நேரத்தோட இன்னைக்கு தான் போகணும்னு கொஞ்சம் முன்னாடி வர பிரயாசப்பட்டேன். I tried that I will go on time today. ఈ యొక్క దినమే సమయమునకు ముందుగా వెళుతనే இன்றைக்கு தான் அதிக ప్రయాసపడుతుంది. நேரம் முழங்காலில் நிக்கணும். Today is the day I have to stand on my knee for a longer while. ఈ యొక్క దినమే అధిక సమయం మోకాళ్ళు ఉండవలెను. அந்த டேரிங் முடிச்ச பிற்பாடு ஆண்டவர் ஃப்ரெஷ் ஆக்கிட்டார் நம்மள. After the tearing, the Lord made me fresh. ఆ యొక్క కనిపెట్టుకుంటము ముగించబడిన తర్వాత தேவ சமூகம் தான் நம்மை பலப்படுத்துகிறது. It is the presence of God that strengthens us. దేవుని యొక్క సన్నిధి మనల్ని బలపరుచున్నది. உனக்கு அப்பமும் கிடைக்கும், உனக்கு தண்ணீரும் கிடைக்கும். You will receive both bread and water. నీకు అప్పమును దొరుకును, నీళ్లు కూడా దొరుకును. தேவன் தட்டி எழுப்பும் பொழுது எழுந்திருக்க வேண்டும். When the Lord taps you and wakes you, you should rise up. ప్రభు నిన్ను ముట్టి లేపినప్పుడు నీ లేవవలెను. நல்ல சுடப்பட்ட அப்பத்தை புசித்து பாத்திரத்தில் இருக்கிற தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும். You have to eat the freshly baked bread and drink the water in the cruse. కాల్చబడినటువంటి అప్పమును భుజించి నీళ్ల బుడ్డిలో నీళ్లు తాగవలెను. எழும்பி தேவ பர்வதம் மட்டும் பிரயாணத்தை தொடர வேண்டும். You have to rise up and continue your journey till the mount of God. లేచి దేవుని యొక్క పర్వతం వరకు మన యొక్క ప్రయాణమును కొనసాగించవలెను. நம்முடைய தேவன் நம்மை பலப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார். Our God continues to strengthen మన us. యొక్క దేవుడు మనల్ని బలపరుచున్నారు. நீ சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறாயா? Are you come here weary? నీవు అలసిపోయి వచ్చినావా? பலவீனத்தோடு வந்திருக்கிறாயா? Have you come with weakness? బలహీనముతో వచ్చితివా? இந்த கூட்டத்திலே கர்த்தர் அதை மாற்றுகிறார். In this meeting the Lord is changing ఈ that. యొక్క కూటమందు ప్రభు దాన్ని మార్చున్నారు. எழுந்திருந்து புசி, Rise up and eat. నీవు లేచి భుజించుము. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Let there be glory to ప్రభువుకు God. మహిమ కలుగును గాక. உன்னை குறித்து தேவன் ஒரு பெரிய நோக்கத்தை வைத்திருக்கிறார். The Lord has kept a great purpose regarding you. నీ గురించి ప్రభు గొప్ప సంకల్పమును ఉంచుకొని நீ ఉన్నారు. விரும்புகிறது போல இப்ப சாக மாட்டாய். Like you desire, you're not going to die Hallelujah. now. నీవు కోరినట్లుగా ఇప్పుడు నీవు మరణించవు. அவங்க அப்பப்ப சாகணும் லிஸ்ட் போட்டு கொண்டு இருந்தா ஆண்டவர் டிக் பண்ணிட்டே இருப்பாரா? If இப்ப சாகணும் ஜெபிச்சுட்டு இருந்தா எல்லாரும் இப்படி ஜெபிச்சா அப்படி ஆண்டவர் பர்மிஷன் கொடுத்தா என்ன ஆகுறது? ஆனாலும் இப்ப சாக மாட்டீங்க. If you keep desiring that I need to die now, will God keep ticking it? You're not going to die now. మీరు మరణించవాలని కోరినట్లయితే ప్రభు దానికి అనుమతించదరా? మీరు ఇప్పుడు మరణించరు. நல்ல பலப்படுங்கள். Be strengthened. మనం బలపరచబడవలెను. கர்த்தர் கொடுக்கிற அப்பத்தை புசியுங்கள். Eat of the bread that the Lord gives you. దేవుడిచ్చిన ఆహారం భుజింపవలెను. எழுந்து நடங்கள். Rise up and walk. మనము లేచి నడవవలెను. இரவும் பகலும் நடக்கலாம். You can walk day and night. రాత్రి పగల్లో నడవవలెను. அப்படி ஒரு பரலோக பலனை கர்த்தர் தரவில்லை என்றால் நாம் எப்படி இந்த ஓட்டத்தை ஓடுவது? If God does not give us such a heavenly strength,
how can we run this race? పరలోక బలమును ప్రభు ఇవ్వనట్లయితే ఎలాగున యొక్క పరుగులో మనం పరిగెత్తగలము? ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த போஜனத்தின் பலத்தினாலே 40 நாள் பிரயாணம் பண்ணினான். With the strength of this food he journeyed for 40 days. ఈ యొక్క భోజనపు బలము చేత 40 దినములు అతడు ప్రయాణం చేసెను. இந்த 40 நாள் என்று சொல்லுகிறது நீ கர்த்தரை சந்திக்கும் நாள் மட்டும் உள்ள இடைப்பட்ட தூரம். When you say 40 days, that's the distance till the time that you meet your God. 40 దినములు అని చెప్పినప్పుడు నీ ప్రభువును ఎదుర్కొంటకు మధ్యలో ఉండినటువంటి సమయం అయినది. எனக்கு ஒரு 40 நாள் உண்டு. I have a 40 days. నాకు ఒక 40 దినములు కలవు. நான் இந்த ஓட்டத்தை வெற்றியோடு ஓடி அந்த தேவ பர்வதத்துக்கு சேருகிறேனே, அந்த இடைப்பட்ட நாட்கள் தான் என்னுடைய 40 நாட்கள். The space between now when I run this race and reach my Lord, that intervening space is that 40 days. నాకు పందమనందు పరిగెత్తి ప్రభు యొద్దకు చేరినటువంటి ఆ మధ్య ఉండినటువంటి కాలమే 40 దినములై ఉన్నది. இரவும் பகலும் நடப்போம். Day and night let us walk. రాత్రి పగలు నడిచెదము. கடைசியாக Ultimate finally చివరిగా முதலாம் ராஜாக்கள் 18ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். 1 Kings chapter 18 verse 13. మొదటి రాజులు 18వ అధ్యాయము 13వ వాక్యము. யேசபேல் கர்த்தரின் தீர்க்கதரிசிகளை கொன்று போடுகிற போது நான் கர்த்தருடைய தீர்க்கதரிசிகளில் 100 பேரை ஒவ்வொரு கெபியிலே 50 பேராக ஒழித்து வைத்து அவர்களுக்கு அப்பமும் தண்ணீரும் கொடுத்து பராமரித்து வந்த என்னுடைய செய்கை என் ஆண்டவனுக்கு அறிவிக்கப்படவில்லையா? Was it not told, my Lord, what I did when Jezebel slew the prophets of the Lord, how I hid 100 men of the Lord's prophets by 50 in a cave and fed them with bread and water? தமிழிலே பராமரித்ததான செய்கை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In Tamil it is given as the taken care of maintenance. ஒரு மூலை பாஷையில இன்னொரு வேதாகமத்துல மெயின்டெனன்ஸ் ன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த வார்த்தை. In another original language the word means to maintain. ఇక్కడ పోషించుటని చెప్పబడి ఉన్నది. அவர் அப்பமும் தண்ணீரும் கொடுத்து 50 பேராக பராமரித்து வந்தார். He gave bread and water and maintained 50 people in a cave. అతడు ఆహారమును నీలదిచ్చి ఏబదేసి మందు చొప్పున అతన్ని పోషించి ఉన్నాడు. அப்பமும் தண்ணீரும் தெய்வத்தின் பராமரிப்பை காண்பிக்கிறது. Bread and water, it symbolizes the maintenance of God. ఈ యొక్క అన్నపానములు అని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క పోషించుట పరామర్శించుట ఉన్నది. முதலாம் ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரத்திலே In 1 Kings chapter 17 మొదటి రాజులు 17వ అధ్యాయమునందు 9ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் எலியாவை பார்த்து இப்படி சொல்லுகிறார். in the 9th verse the Lord tells Elijah, 9వ వాక్యమందు ఏలియాను చూచి ప్రభు ఇలాగున చెప్పెను, நீ எழுந்து சீதோனுக்கு அடுத்த சாரிமாத் ஊருக்கு போ. arise and go to Zarephath. నీవు లేచి సారిపాతునకు పోయి நீ அங்கே தங்கியிரு. There you stay. నీవు అక్కడే ఉండుము. உன்னை நான் அங்கே பராமரிப்பேன். There I will sustain you. నేను నిన్ను అక్కడ పోషించదును. ஒரு விதவைக்கு கட்டளையிட்டிருக்கிறேன், உன்னை பராமரிக்க முடியாது. I have commanded a widow to sustain you. నిన్ను పోషించుటకు అచ్చటున్న ఒక విధవరాలికి నేను సెలవిచ్చుదుని. தேவனுடைய வசனத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து போனான். He obeyed the word of God and went. దేవుని యొక్క వాక్యమునకు లోబడి వెళ్ళెను. ஒரு விதவை விறகு பொறுக்கி கொண்டிருந்தார். A widow was picking up firewood. ఒక విధవరాలు కట్టెలు ఏరుచుండెను. அவளை பார்த்து கூப்பிட்டு கொஞ்சம் தண்ணீர் கொண்டு வா என்று கேட்டான். He called her and said, please get me some water to drink. ఆమెను పిలిచి కొన్ని నీళ్లు తీసుకొని రమ్మని చెప్పెను. அவள் கொண்டு வர போகும் பொழுது While she was going to get the water, ఆమె యొక్క నీళ్లు తేబోచుండగా 11ஆம் வசனத்தில் அப்பத்தையும் கொண்டு வா என்று கேட்கிறார். in the 11th verse he says, get me also a morsel of bread. 11వ వాక్యమందు నాకు ఒక రొట్టె ముక్కను తీసుకొని రమ్మని చెప్పెను. இந்த விதவையின் கையிலே அப்பமும் தண்ணீரும் உண்டு. In this hand of the widow was both bread and water. ఈ యొక్క విధవరాలు యొక్క చేతిలో ఆహారమును నీళ్లు కలవు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. நான் உன்னை பராமரிப்பேன். I will sustain you. నేను నిన్ను పోషించదును. ஒரு தேவ பிள்ளையை பராமரிக்கிறது தான் இந்த அப்பமும் தண்ணீரும். Sustaining a child of God is this bread and water. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డను పోషించునది ఆహారమును నీళ్లు ఉన్నవి. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, Beloved children of God, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, தேவன் நம்மை எவ்வளவு அற்புதமாய் பராமரித்து வருகிறார் பாருங்கள். how wonderfully the Lord has been sustaining us. ప్రభు మనల్ని ఎంత అద్భుతకరముగా పోషించుచున్నారో చూడుడి. எருசலேமிலிருந்து எரிகோவுக்கு போனதான மனுஷனை குறித்து நாம் அறிவோம். We know about the man who traveled from Jerusalem to Jericho. యెరూషలేములో నుండి ఎరికోకు వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తిని మనం ఎరిగి ఉన్నాము. கள்ளர் கையிலே அகப்பட்டு கொண்டான்.
he was caught by the thieves. అతడు దొంగల చేతిలో చిక్కుకొనెను. குற்றூராய் விட்டு போனான். They left him half dead. అతన్ని కొర్ర ప్రాణముతో వదిలి వెళ్ళిరి. நல்ல சமாரியன் அந்த அருகே வந்த பொழுது, When the good Samaritan passed the side, మంచి సమరయుడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు அவனை கொண்டு போய் சத்திரத்திலே வைத்து பராமரித்தான். he took him into an inn and sustained him there. అతన్ని తీసుకొని వెళ్లి పూటకుల వారి ఇంటికి చేర్చి పరామర్శించెను. தேவன் நம்மை அற்புதமாய் புதிய ஏற்பாட்டு சபையில் வைத்து பராமரிக்கிறார். The Lord wonderfully sustains us in the New Testament church. ప్రభు వలన అద్భుతముగా నూతన నిబంధన సంఘమునందు పోషించున్నారు. எப்படி இந்த தீர்க்கதரிசி இந்த மனுஷன் 50 தீர்க்கதரிசியாய் வைத்து பாதுகாத்தானோ, Just as the way this man kept 50 by 50 of the prophets and sustained them, ఈ యొక్క ప్రవక్త ఎలాగున 50 మంది చొప్పున పోషించినాడో, ஒவ்வொரு குகையிலும் 50 பேர், in each cave there were 50 people. ఒక్కొక్క గుహ యందు 50 మంది. அந்த 50 பெந்தெகோஸ்து அனுபவத்தை காண்பிக்கிறது. 50 symbolizes the Pentecostal experience. 50 అని చెప్పినప్పుడు పెంతెకొస్తు అనుభవం అయి ఉన్నది. 50 பேராய் பராமரிக்கிறார். He sustains 50 by 50. అతడు 50 మంది చొప్పున இந்த పరామర్శించెను. பெந்தெகோஸ்து ஜீவியத்திலே தேவனுக்கு அப்பமும் தண்ணீரும் கொடுத்து பராமரிக்கிறார். In this Pentecostal life, the Lord sustains you with bread and water. ఈ యొక్క పెంతెకొస్తు జీవితమునందు ప్రభునికి ఆహారమును నీళ్ళనిచ్చి పోషించున్నారు. இந்த சத்திரத்திலே தேவன் உன்னை கொண்டு வந்தது அதற்காகத்தான். That's the purpose with which God has brought you into this inn. ఈ యొక్క సత్రములోనికి ప్రభువు నిన్ను తోడుకొని వచ్చినది అంత నిమిత్తమే. உன்னுடைய அப்பம் உனக்கு கிடைக்கும், உன் தண்ணீர் உனக்கு கிடைக்கும். Here you will receive both your bread and water. నీ ఆహారము నీకు దొరుకును, నీ నీళ్లు నీకు దొరుకును. இந்த அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் நீ புசித்து பலப்பட வேண்டும். You have to eat of this bread and water and be strengthened. ఈ యొక్క అన్నపానములను భుజించును బలపడవలెను. இந்த தேவன் நம்மை பராமரிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். This God is able to sustain us. ఈ యొక్క దేవుడు మనల్ని పరామర్శించుటకు శక్తిమంతుడు. இந்த பராமரிப்புக்குள்ள நீ இருக்கும் பொழுது, When you are with this sustenance, ఆయన యొక్క పరామర్శంలో నీ ఉండినప్పుడు கடைசியாக அங்க நம்ம என்ன வாசிக்கிறோம்? finally what do we read? చివరిగా ఏమి చదివి ఉన్నాము? உன்னுடைய கண்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினதாய் காணும். Your eyes shall see the king and his beauty. అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కన్నులారా చూచెదవు. யார் இந்த ராஜா? Who is this king? ఈ యొక్క రాజు ఎవరు? அவர்தான் நம்முடைய மேசியா, நம்முடைய இயேசு. He is our Messiah Jesus. ఆయనే మన యొక్క మెస్సియా యేసు ప్రభు. நாம் அவரை எப்படி மகிமை பொருந்தினதாய் காணப்போகிறோம்? How can we see him in his beauty? ఆయన మనం ఎలాగున అలంకరింపబడిన వాడుగా చూచెదము? மத்தேயு 16 வசனத்திலே, In Matthew 16:27, మత్తయి సువార్త 16:27 16:27 ஆண்டவராகிய இயேசுவின் வருகை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. in 16:27 it is mentioned about the coming of Jesus. 16:27 ప్రభువు యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడను గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. அவர் எப்படி வருவார்? How will he come? ఆయన ఎలాగున వచ్చెదరు? நம்முடைய பிதாவின் மகிமை பொருந்தினவராய் வருவார். He will come in the glory of his Father. ఆయన తన యొక్క తండ్రి మహిమ గలవాడై వచ్చును. ஆம், ஆண்டவராகிய இயேசு பிதாவின் மகிமையோடு வரப்போகிறார். Yes, our Lord Jesus Christ will come in the glory of his Father. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రి యొక్క మహిమతో వచ్చెదరు. ராஜாதி ராஜாவாய் வரப்போகிறார். He is going to come as King of Kings. ఆయన రాజులకు రాజుగా వచ్చెదరు. நம்முடைய கண்கள் நம்முடைய ராஜாவின் மகிமையை காண வேண்டும். Our eyes have to see the King and his beauty. మన యొక్క కన్నులు మన యొక్క రాజు యొక్క మహిమను చూడవలెను. இந்த ராஜாவை கண்டது மாத்திரமல்ல, Not only seeing this king, ఈ యొక్క రాజును చూచుట இதோ మాత్రమే కాదు, தூரத்தில் உள்ள ஒரு தேசத்தையும் இந்த கண்கள் காண வேண்டும். it will also see the heavenly city. బహు దూరమున ఉండినటువంటి దేశమును మన కన్నులు చూడవలెను. அந்த தூரத்தில் உள்ள தேசம் எது? What is that city in a distance? దూరమున దేశం ఏమై ఉన్నది? எபிரேயர் 11 வசனத்தில், In Hebrew 11:13, హెబ్రీ 11:13 அதுதான் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசம். that is the land that has been promised. అదే వాగ్దానం చేయబడిన దేశమై ఉన్నది. அதை அவர்கள் தூரத்திலே கண்டார்களாம். 11:13 படிக்கிறோம். In 11:13 we read that they saw that far away. వారు దూరం నుండి దాన్ని చూచి ఉన్నారు. அதை நம்பி அணைத்துக் கொள்கிறார்கள். They had hope and embraced it. వారు దాన్ని నమ్మి వందనము చేసి ఉన్నారు. பூமி மேல் தங்களை அந்நியரும் பரதேசிகள் என்று அறிக்கையிடுகிறார்கள். On this earth they confess themselves as strangers and pilgrims. భూమి మీద పరదేశులము యాత్రికులమై చెప్పి ఒప్పుకొని ఉన్నారు. விசுவாசத்தோடு மரிக்கிறார்கள். They die in faith. విశ్వాసము గలవారే మృతి నొందిరి. அவர்கள் எங்கே போகிறார்கள்? Where do they go? వారు ఎక్కడికి వెళ్ళుచున్నారు? 16 வசனத்திலே மேன்மையான பரம தேசத்திற்கு போகிறார்கள். They go to a heavenly country.
16వ వాక్యం అందు వారు శ్రేష్టమైన పరలోక దేశమునకు వెళ్ళుచున్నారు. நமக்கு ஒரு பரம தேசம் உண்டு. Yes, we have a heavenly country. మనకు ఒక పరలోక సంబంధమైన దేశము కలదు. அதே வசனத்தின் கடைசி பகுதி என்ன சொல்லுகிறது? The same verse, the last portion, what does it say? ఆ యొక్క వాక్యం యొక్క చివరి వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నది? அவர்களுக்கு ஒரு நகரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினாரே. For he hath prepared for them a city. ప్రభు వారి కొరకు ఒక పట్టణమును సిద్ధపరిచినాడు. அந்த நகரம் தான் புதிய எருசலேம். And that city is New Jerusalem. ఆ యొక్క పట్టణమే నూతన యెరూషలేము. దూరத்தில் உள்ள தேசம் தான் புதிய எருசலேம். That far away place is New Jerusalem. దూరము నుండినటువంటి దేశమే నూతన యెరూషలేము. அதிலே சியோன் என்ற நகரத்தை பார்க்கிறோம். In that we see the city of Zion. అక్కడ సియోన్ అనే పట్టణమును చూస్తున్నాము. நம்முடைய கண்கள் அதையே நோக்கி இருக்கட்டும். Let our eyes be focused on that. మన యొక్క కన్నులు దాని మీదే ఉండవలెను. அங்கமிங்கமாய் நாம் பார்க்க வேண்டாம். It is not necessary for us to look here and there. మనం అటు ఇటు చూడకూడదు. இந்த கண்கள் மகிமை பொருந்திய ராஜாவை காண வேண்டும். Our eyes have to see the king in his beauty. అలంకరింపబడిన రాజును మా కన్నులు చూడవలెను. தூரத்தில் உள்ள தேசத்தை பார்க்க வேண்டும். We have to see the city of Pharaoh. బహుదూరమందున్న దేశమును చూడవలెను. நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us close our eyes. మనం మన యొక్క కన్నులు మూసెదము. கேட்ட வசனத்திற்கு நாம் நம்மை அர்ப்பணிப்போம். Let us surrender to the words that we have listened to. వినిన వాక్యమునకు సమర్పించుకొనుదము. இப்போது தேவன் தன்னுடைய அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் கொடுக்கிற நேரம். This is a time when God is going to give us bread and water. ఇప్పుడు ప్రభు తన యొక్క ఆహారమును నీళ్లను ఇచ్చే సమయము. உன்னை ஆதரிக்கும்படியாக, In order to sustain you. నిన్ను ఆదరించు నిమిత్తము, உன்னை பலப்படுத்தும்படியாக, In order to strengthen you. నిన్ను బలపరచుటకు, உன்னுடைய வியாதியை குணமாக்கும்படியாக, In order to heal you from your sickness. నీ రోగమును స్వస్థపరచుటకు, உன்னுடைய அதரியத்தை நீக்கும்படியாக, In order to remove your fear. నీ అధైర్యమును తొలగించుటకు, உன்னை நன்றாய் பராமரிக்கும்படியாக, In order to take care of you. నిన్ను బాగా పరామర్శించుటకు. இந்த 16ஆம் வசனத்தின் மேல் உன்னுடைய கைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Please keep your hands on this verse 16. ఈ యొక్క 16వ వాక్యమందు మీ యొక్క చేతిని ఉంచుడి. எல்லாரும் உன்னுடைய வேத புத்தகத்தை திறந்து 33ஆம் அதிகாரம் ஏசாயா 16ஆம் வசனத்திலே கைகளை வைத்துக் கொள்ளுங்கள். All of you open your scriptures. Turn to chapter 33 of Isaiah verse 16 and lay your hands on the verse. యెషయా గ్రంథము 33 అధ్యాయము 16 వాక్యమును తెరిచి అందరూ మీ యొక్క చేతిని దానిపైన పెట్టుడి. அந்த அப்பமும் தண்ணீரும் இப்போது உனக்கு கிடைக்கட்டும். Let that bread and water come to you now. ఈ యొక్క ఆహారము నీళ్ళు ఇప్పుడు నీకు దొరకవలెను. விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போமாக. In faith let us start praying. విశ్వాసముతో మనం ప్రార్థించదము. அவன் அப்பம் அவனுக்கு கிடைக்கும். His bread he will receive. అతని యొక్క ఆహారము తప్పక దొరుకును. அவன் தண்ணீர் அவனுக்கு நிச்சயமாய் கிடைக்கும். And his water will be sure for him. Amen. అతని నీళ్ళు అతనికి శాశ్వతముగా ఉండును. வசனத்தின் மேல் கைகளை வைத்து பரலோக தேவனை நோக்கி சொல்லுங்கள். Keep your hands on the verse and look at the God in heaven and say. వాక్యంపై ఆమె చెయ్యి ఉంచి పరలోక దేవునితో చెప్పండి. தேவனே, இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கிறேன். Oh my God, Hallelujah. I believe in this verse. ప్రభువా యొక్క వాక్యమును విశ్వసించున్నాను. முழு பலத்தோடு சொல்லுங்கள். With all your strength tell it. పూర్ణ బలముతో చెప్పుడి. தேவனே, இந்த வசனத்தை விசுவாசிக்கிறேன். Oh my God, I believe in this Hallelujah. verse. దేవా యొక్క వాక్యమును విశ్వసించున్నాను. இந்த வசனத்தின்படி எனக்கு ஆகட்டும். Let it be according to this verse. ఈ వాక్య ప్రకారము నాకు చేయము. அந்த அப்பத்தை எனக்கு தாரும். Give me that bread. Hallelujah. ఆ ఆహారము నాకు அந்த దయచేయము. தண்ணீரை எனக்கு தாரும். Give me that water. ఆ నీళ్లను నాకు இதோ దయచేయము. கர்த்தருடைய வல்லமை கிரியை செய்து கொண்டே இருக்கிறது. Behold, the power of God is at work. ఇదిగో దేవుని యొక్క శక్తి క్రియ చేయుచున్నది. தேவன் அநேகரை பலப்படுத்துகிறார். The Lord is strengthening many. ప్రభు అనేకులను బలపరుచున్నారు. அநேக வியாதிகளை குணமாக்குகிறார். Many sicknesses are Hallelujah. healed. అనేకుల వ్యాధి స్వస్థపరుచున్నారు. அநேகருடைய சோர்வுகள் அகன்று போகிறது. The weary of many is removed. అనేకుల Hallelujah. కలశం తొలగిపోవచ్చున్నది. ஆமென். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. கால்களை மடக்கி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருங்கள். ஆமென், ஆமென், ஹalleluya, ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹalleluya, ஹalleluya. இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். நீ வந்த வண்ணமாய் திரும்பி போவதில்லை. You cannot go the way you came. முழங்காலிலே நிற்கக்கூடியவர்கள் இல்லங்கள் சில நிமிஷத்துக்குள்ள முடிவடையும். As far as possible, be on your knees. முடியாதவர்கள் எழுந்து நிற்கலாம். Those who are unable can stand up. தேவன் உனக்கு தேவையான அப்பத்தை கொடுக்கிற நேரம் இதுதான். This is the time when God is giving you Amen. the bread you require. யாருக்கெல்லாம் வேண்டும்? Who all need it? ஹalleluya. Hallelujah. கண்ணை மூடுங்கள். Close your eyes.
கர்த்தரத்துல பேசிக்கொண்டே இருங்கள். Keep talking to the Lord. ஒரு 5 நிமிஷம் தான். Just 5 minutes. அந்த அப்பம் கிடைக்கும். That bread will be received. இது நான் சொல்ற வார்த்தை அல்ல. It is not my words. சர்வ வல்லவர் சொன்ன வார்த்தை. It is the Almighty who has said. உன் அப்பம் உனக்கு கிடைக்கும். You will get your bread. உன் தண்ணீர் உனக்கு கிடைக்கும். You will get your water. ஹalleluya. சௌக்கியம் உண்டாகும், பலன் உண்டாகும், தைரியம் உண்டாகும். ஆமென். ஹalleluya. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹalleluya. ஹalleluya. Hallelujah. பின்னாலே நிற்கிறவர்கள் கூட கவனியுங்கள். All those who are behind, please listen. நீங்களும் சேர்ந்து கொள்ளுங்கள். You also can join us. சகோதரனே, உனக்கு ஒரு அப்பம் உண்டு. Oh brother, there is a bread for you. நீ சோர்ந்து போய் வந்திருக்கிறாய். You have come weary உன்னுடைய குடும்ப பிரச்சனை நிமித்தமாக because of your family problem. செத்தால் போதும் என்று வந்திருக்கிறாய். You have come, it's enough, I நீ die. கண்களை மூடு. Close your eyes. இதோ உன்னை பலப்படுத்துகிற அப்பம். This is the bread that strengthens you. உன்னை தைரியப்படுத்துகிற அப்பம். What encourages you. இயேசுவே அந்த அப்பம். Jesus is that bread. பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த தண்ணீர். Holy Spirit is the water. புசித்து குடியுங்கள். ஹalleluya. Eat and drink. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுமே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. ஆமென். அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே, ஹalleluya. அது நிறைவான சந்தோஷமே. வல்லமை வல்லமை நிரம்பி நிரம்பி வழியுமே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. ஹalleluya. அப்பம் வானத்திலிருந்து வந்த அப்பம். அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே, Jesus. அது நிறைவான சந்தோஷமே. Jesus. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி Amen. Amen. Hallelujah. அந்த அப்பம் எது? What is that bread? வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த இயேசுவாகிய அப்பம். It is Jesus, the bread from heaven. நானே அப்பம் என்று இயேசு சொன்னார். Jesus said, I am the bread. அந்த தண்ணீர் எது? What is that water? கன்மலையிலிருந்து புறப்பட்டு வந்த தண்ணீர். The water from the rock. பரிசுத்த ஆவியாகிய தண்ணீர். The Holy Spirit, the water. ஒரு முறை கூட புசித்து குடிப்போமா? Once more, let us drink. கர்த்தருக்குள்ள சந்தோஷப்படுங்கள். Rejoice in the Lord. Amen. அவர் சமூகமின் சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. Hallelujah. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுமே, ஆனந்தம் பேரானந்தமே. Hallelujah. சமூகமின் அது நிறைவான சந்தோஷமே. பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுமே, அப்பம். ஆனந்தம் பேரானந்தமே. தண்ணீர். அப்பம். நீ போகும்போது விடுதலையோடு போவாய். You will go with the deliverance. ஆண்டவர் உன் குறைய பார்க்கறதில்ல. The Lord is not seeing your shortfall. இந்த அப்பத்தை புசிக்கும் போது உனக்கு பலன் உண்டாகும். ஓடுவாய். When you eat this bread, there will be a strength you will அந்த run. சாத்தான் வெட்கப்பட்டு போவான். Satan will be defeated. அவன் நிக்க முடியாது. He cannot
cannot stand. அந்த அப்பத்தை புசி, Eat the bread. அந்த தண்ணீரை குடி. Drink the water. ஒரே முறை கூட பாடி முடிப்போம். Let us sing once more. அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, ஹalleluya. அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரமே நிரம்பி நிரம்பி ஜீசஸ். அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, ஹalleluya. அது சந்தோஷமே. ஜீசஸ். பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுது, அடுத்து பெருமாதமே. அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுது, அடுத்து பெருமாதமே. அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுது, அவர் சமூகமே சந்தோஷமே, அது நிறைவான சந்தோஷமே. ஹalleluya. ஜீசஸ். ஆமென். தேவ பிள்ளையே, Oh child of God, நீ இனி இரவும் பகல நடந்து அந்த தேவ பர்வதத்துக்கு நீ வந்து சேர்வாய். hereafter you will walk day and night and reach the mount of பிரயாணத்தை God. சாத்தான் தடுக்க முடியாது. Devil cannot stop the journey. தைரியமாயிரு. Be bold. நீ தேவ பிள்ளை, You are a child of God. அப்பத்தை புசித்திருக்கிறாய், You have eaten the bread. தண்ணீரை குடித்திருக்கிறாய். You have drunk the water. இரவும் பகலும் நடந்து கர்த்தரை நோக்கி முன்னேறு. Night and day walk and go towards the Lord. உன் ராஜாவை பார்க்க முன்னேறு. You have to see the King. உன்னுடைய சொந்த தேசத்துக்கு போக முன்னேறு. You can go to your own country. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போமாக. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. செபிப்போம். பிதாவே, நாங்கள் மீ துதிக்கிறோம். இந்த கால வேளையிலே நம்முடைய பிள்ளைகளாக்கி நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்திலே கூடி வருவோம். ஆவியோடும் உண்மையோடும் மேற்கொள்ளும் கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்தபடியினால ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே. கத்துடைய ஆவியானவர் எங்களுடைய மத்தியிலே அளவில்லாமல் கிரியை செய்து கொண்டிருந்தபடியினால துதிக்கிறோம் கத்தாவே. ஒவ்வொருடைய தேவையிலையும் கத்தை சந்தித்து கொண்டிருந்தபடியினால மீ துதிக்கிறோம். கத்திரங்களோடு பேசினதான நல்ல ஆலோசனைகளுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு மீ துதிக்கிறோம் கத்தாவே. வாக்குத்தத்தமான ஆசிரியங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் எங்களுடைய கால்கள் நீதியாய் நடக்க வேணும். எங்களுடைய வாய் செம்மையானவைகளை பேச வேணும் ஆண்டவரே. தேவையில்லாத வருமானத்துக்கு எங்களுடைய இருதயம் கத்தாவே ஆண்டவரே, இருதயத்தை நாங்கள் அடைக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. நாங்கள் லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது கத்தாவே, தீமையானவைகளை பேசக்கூடாது கத்தா, பொல்லாப்பை காணக்கூடாதபடிக்கு எங்களுடைய கண்களை நாங்கள் மூடி வைக்க வேண்டும். இப்படிப்பட்டவர்களை கத்தா உயர்ந்த இடத்துல நீர் வைக்கிறீர் ஆண்டவரே. உயர்ந்த இடம் என்றால் மோடு கூட இருக்கும் சாக்கியத்தை கத்திரங்களுக்கு தருகிறீர் ஆண்டவரே. பூமிக்கு ஆசீர்வாதங்களையும் தருகிறீர். கண்மலையில கத்தாவே மேலான அரண்களிலே அவர்களை ஒளித்து வைத்திருக்கிறீர், மறைத்து வைக்கிறீர் ஆண்டவரே. இப்படிப்பட்டதான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள உதவி செய்வன். இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அப்பவும் தண்ணீரும் கொடுக்கப்படும் என்று நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரே. உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்கள் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் நீர் தருகிறீர் ஆண்டவரே. நமக்கு ஸ்தோத்திரமையா ஸ்தோத்திரம். இன்னும் அப்பத்தையும் கத்தா, அப்பம் என்னும் ஆதரவு கத்தா, தண்ணி என்னும் ஆதரவை கத்தா தருகிறீர் ஆண்டவரே. எல்லா கத்தா நீரங்களை கத்தாவே எல்லா விதத்திலும் ஆதரித்து நீரங்களை அனைத்து ஒவ்வொரு நாளும் நடத்துறபடினாலும் துதிக்கிறோம் கத்தாவே. அப்பத்தையும் தண்ணீரை ஆசிரியத்து வியாதியை விளக்குவேன் சொன்னீரே கத்தாவே. இந்த தெய்வீக சுகம் என்னும் அப்பத்தை நாங்கள் புசித்து கத்தாவே, இந்த தண்ணீரை குடித்து பலனடைந்து கத்தா சுகம் பெற்று கத்தா நீர் வரும்போது சந்திக்க நாங்கள் ஆயத்தமாய் காணப்பட உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. எங்க ஸ்தோத்திரம். அந்த எலியா ஏசேபேலுக்கு பயந்து அவன் சோர்ந்து போய் படுத்த போது தூதனானவன் கத்தை எழுப்பி அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் குடித்து ஓரேபுக்கு போன்னு சொன்னது போல ஆண்டவரே, நம்முடைய சமூகத்திலேயே நாங்கள் வந்து கத்தாவே ஆவியினால் நிரம்பி புதிய பலனை பெற்று ஒரே பாகி அந்த புதிய அரசியலையுமே நாங்கள் கத்தா சுதந்திரித்துக் கொள்ள முடியாது கத்திரங்களை தகுதிப்படுத்த வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். பராமரிக்க கூடியதான அப்பம் கத்தாவே தண்ணீர் என்று கேட்டோம். நீரே கத்தா நம்முடைய சபையிலேயும் வைத்து நீரங்களை பராமரித்து வருகிறபடினாலும் துதிக்கிறோம். இப்படிப்பட்டவர்கள் ராஜாவை மகிமை பொருந்தினவராக அவருடைய கண்கள் காணும் என்று நாங்கள் கேட்டோமே கத்தாவே. உண்மையாகவே சீக்கிரமாக மகிமை பொருந்தினவராக வரப்போகிறீர் ஆண்டவரே. நாங்கள் கேட்டதான அவசரத்தின்படி ஜீவிக்கும் போது நாங்கள் உண்மை கண்டு
கண்டு கத்தா உம்மோடு கூட மே சந்திப்போம் கத்தாவே. அந்த நம்பிக்கையோடு இந்த நாட்கள்ல கத்தா ஜீவிக்க ஒவ்வொருக்கும் கிருபையை தாரு சுவாமி. அதுக்கேற்ற பலனை அபிஷேகத்தையும் தாரு. இந்த கேட்டதான வசனங்கள் ஒவ்வொன்றின்படி நம்முடைய பிள்ளைகள் ஜீவிக்க முடியாது. ஒவ்வொருக்கும் கிருபையை தருவனமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. வசனத்தினுடைய நாங்கள் ஜீவித்து நீர் வரும்போதுமே சந்திக்க எங்களுக்கு ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்யும். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கனமகிமை கர்த்தருக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். இந்த கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தமுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடும் உடைய வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு 5 அலையலை போட போறோம். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சந்தோஷமா போயிட்டு வாருங்கள். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்.